6th of July in Sofia, evening section. Hare Krishna. Hare Krishna. So this morning we started a new section. Тази сутрин започнахме нов раздел. And we started talking about offenses in chanting and unauthorized forms of chanting. И ние говорихме за оскърбленията по време на мантруването и неавторизираните начини на мантруване. And the first example that we cited was Srila Prabhupada's objections to devotees singing bhaja before the Hare Krishna mantra. И първият пример, който разгледахме, беше възражението, което Шрила Прабхупада имаше срещу това, че някои предани пееха баджа преди Хари Кришна Маха мантра. Just at one point it became a bit of a fashion in ISKCON when the person who was leading the kirtan, just to encourage the devotees to chant Hare Krishna, they would say bhaja Hare Krishna Hare Krishna, like that. По някое време това беше станало мода в ИСКОН. Този, който води киртана, за да ентусиазира другите да пеят след него, започваше да пее Хари Кришна Маха мантра, като добавяше баджа преди това. And sometimes bolo Hare Krishna. Понякога боло и така нататък. Which Prabhupada objected to very strongly. Срещу което Прабхупада възразяваше много силно. And as he said, there is no bhaja in the Hare Krishna mantra. Той казваше, няма баджа в Хари Кришна мантрата. Yeah. And then later on he linked that to the Mayavadi tendency to invent forms of chanting. Като по-късно свърза този стил с тенденцията в Майявада, философията да се измислят нови неща. Whereas the Vaishnava process is just to simply follow in the line of the acharyas. Докато вайшнавския процес е просто да се състои в това просто да се следва линията на ачариите. So apart from bhaja Hare Krishna, then there was another bhaja that we actually used to sing, which Prabhupada introduced. Но отделно от това баджа, което се добавяше пред Хари Кришна Маха мантра, имаше едно друго баджа, което ние пеехме. And that was bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. We used to sing bhaja Shri Krishna. И то беше въведено от Шрила Прабхупада. Това, което ние пеехме, беше, че Панчататва Маха мантра се пееше с баджа отпред, баджа Шри Кришна Чайтаня. And that was the way that Prabhupada actually taught us. И това беше начинът, по който всъщност Прабхупада ни научи. And if you hear tapes from Vishnu Jan Swami or anybody from that early period, even Prabhupada, you'll hear them sing bhaja Shri Krishna Chaitanya. И ако слушате записи на Вишну Джана Свами или Шрила Прабхупада от ранния период, ще чуете, че те пеят баджа Шри Кришна Чайтаня. But just as from about the middle of 1976 and then through early 77, Prabhupada started objecting to bhaja Hare Krishna. Но от средата на 76-та година до началото, до ранната 77 година, Прабхупада възразяваше срещу това да се пее баджа Хари Кришна. Then in May of 1977, Prabhupada decided to change the bhaja Shri Krishna Chaitanya. След което май 77 година Прабхупада реши да промени и баджа Шри Кришна Чайтаня. So the first time this came up, I wasn't actually on the party. Първият път, когато това се случи, аз тогава не бях с групата, която пътува с Шрила Прабхупада. By that time, Prabhupada had sent me back to Australia as the GBC there. По това време Прабхупада ме беше изпратил обратно в Австралия като GBC за Австралия. Tamal Krishna Maharaj was keeping a diary. Тогава Тамал Кришна Махарадж водеше дневника. And on the 23rd of May in 1977, Prabhupada was back in Vrindavan. На 23 май 1977 година Прабхупада беше отново в Вриндаван. Because he had been in Rishikesh, but then he got he had a kind of a sudden turn for the worse, and then he rushed back to Vrindavan. Той до тогава беше в Ришикеш и сякаш болестта му беше преминала на най-критичната точка и той се беше върнал в Вриндавана. And all the GBCs were called to come to Vrindavan. И всичките членове на GBC тялото бяха събрани, бяха извикани да дойдат в Вриндаван да се съберат. So on the 23rd of May then, Tamal Krishna Maharaj wrote in this diary. Тогава на 23 май Тамал Кришна Махарадж си беше записал в своя дневник. At 3 p.m. Srila Prabhupada signed his will. В 3 следобед Шрила Прабхупада подписа завещанието си. And he had Upendra, Gopinath and myself witness it.
И тогава Упендра, Гопинат и аз самия бяхме свидетели на това. Gopinath was Chirchora Gopinath. He, a couple of weeks after this, took sannyas and became Bhakti Charu Swami. Гопинат беше Кшира Чора Гопинат, който няколко седмици по-късно прие саняс и стана Бхакти Чару Свами. So during the kirtan, Prabhupada twice instructed Yasodhananda Maharaj not to sing bhaja before Sri Krishna Chaitanya. По време на киртана Прабхупада два пъти инструктира Яшодананда Махарадж да не пее баджа преди Шри Кришна Чайтаня. Was it because of the bogus groups who chant this word first? Дали това беше заради тези групи, които повтаряха тази дума преди мантрата? Prabhupada said to chant Jaya Sri Krishna Chaitanya. Вероятно по тази причина Прабхупада каза да пееме Jaya Шри Кришна Чайтаня. So that was on the 23rd, and then a week later, on the 29th of May, I was present and I personally heard Prabhupada discuss this again. Това беше на 23-ти, но няколко дена по-късно аз лично също бях там, на 29 май, и чух лично Прабхупада да каже това. So, again, there was a discussion about it. Prabhupada said, you can say Sri Krishna Chaitanya or Jaya Sri Krishna Chaitanya, but never Bhaja. Прабхупада тогава каза, може да кажете Шри Кришна Чайтаня или Джай Шри Кришна Чайтаня, но никога Баджа. You just glorify these 5 personalities and they will take care of everything. Вие просто възхвалявайте тези 5 личности и те ще се погрижат за всичко. So, and there was all that. Again, that's from Tamal Krishna Maharaj's diary. I do have another diary that I kept separate from the one that I'm writing up now into the books. Това нещо е споменато и в дневника на Тамал Кришна Махарадж. Аз освен това си водех и други записки, различни от тези, които са включени в книгата. And I may have an entry about this, but I don't know because I haven't read that diary since I wrote it. So. Вероятно имам някакъв запис по отношение на това, но не съм сигурен, защото не съм ги чел, откакто съм си водил записки. And that's in storage at the moment in Australia, so it's out of my reach. И там тези записки в момента се съхраняват в Австралия. So anyway, there was also then the question came, what about then should we sing Sri Advaita Gadadhar or Jai Advaita Gadadhar? So there was a question whether we should sing Shri or Jaya. Тогава беше издигнат и въпросът дали да пеем Шри Адвайта Гададхара или Джай Адвайта. And Prabhupada said you can sing either. Прабхупада каза, може да пеете както искате. So since then, of course, in ISKCON, we always sing Jai Shri Krishna Chaitanya, but we don't sing Bhaja. От този момент нататък в ISKCON ние пееме Джай Шри Кришна Чайтаня, но не Баджа. So that's a couple of corrections there that Prabhupada introduced into Kirtan. Това са няколко такива промени, които Прабхупада направи в Киртана. And Prabhupada always stressed that you have to follow the process for chanting in order to get the right effect. Прабхупада също така винаги обръщаше внимание върху това, че трябва да се следва процеса на мантруване, за да се постигне правилния ефект, желания ефект. And he did sometimes warn us about what happens if you don't follow the process. И понякога ни предупреждаваше какво може да се случи, ако не следваме процеса правилно. So one such time was on September 17th, 1976 in Vrindavan. Веднъж такъв случай, когато той ни предупреди за това, беше 17 септември 76 година в Вриндаван. And Prabhupada was talking from the first canto, chapter 7, the section about Ashwatthama throwing the Brahmastra mantra weapon. Това е в тази част на Бхагаватам, първа песен, 7 глава, където се описва как Ашватама хвърля Брамастра, оръжието Брамастра. So, Prabhupada again spoke this morning's class about the tremendous power of mantras. Тази сутрин Прабхупада отново говори за огромната сила на мантрите. So, speaking about the Vedic, the Kshatriya weapons that they used to use. Говорейки за тези оръжия, които кшатриите са използвали в ведическо време, this mantra weapon is so strong. Прабхупада каза, тази мантра, оръжието на мантрата е толкова силно. It can be manufactured simply by touching water with the mantra. То може да бъде произведено, създадено това оръжие, просто като се докосне вода, повтаряйки тази мантра. Just like we take this mantra, apavitro, pavitro va, sarva vastam gatopi va, yasmaret pundarikaksham, sabaya. So,
точно както ние, Just like we take that now. точно както ние използваме тази мантра Апавитра Павитрова, Сарва Вастам Гатопива, Ях Смарет Пундарика Кшам Сабая. So the same process. По същия начин процесът, това е същия този процес. Do not think that it is something ritualistic Не си мислете, че това е нещо, че това са просто ритуали, or external. външни ритуали. No, it has got meaning. Не, всичко до това има значение, има смисъл. If you chant the mantra properly and if you follow the rules. Ако възпявате мантрата правилно и ако следвате правилата. You must be expert in chanting the mantra. Трябва да бъдете експертни в повтарянето на мантрата. He gave the example of Haridas Thakur, След което Прабхупада даде примера с Харидас Такур, who avoided the allurement of a beautiful prostitute by the strength of his advancement in chanting. който успял да преодолее съблазна на красивата проститутка по силата на неговия напредък в мантруването. Chaitanya Mahaprabhu has said, simply by chanting you will get all success in life. По-нататък Прабхупада казва, Чайтаня Махапрабху казва, че единствено посредством мантруването ще постигнете успех в живота. It is Chaitanya Mahaprabhu's blessing. Такава е благословията на Чайтаня Махапрабху. Simply by chanting one gets the highest perfection. Просто посредством мантруването човек постига най-висшето съвършенство. So we should be very careful and follow the regulative principles. Ние трябва да бъдем много внимателни и да следваме регулиращите принципи. Then automatically you will be perfect. С което автоматично ще станем съвършени. So yesterday in class, вчера на лекцията, Prabhupada mentioned how the power of mantra had been verified by some doctors in Lucknow. Прабхупада спомена как силата на мантрите е била потвърдена от някои доктори в Лукноу. But he didn't tell us how. Но не ни каза как. Today he related the story. А днес той разказа тази история. Just sometimes, like the snake charming mantra can be purchased in the market. Както, например, понякога може да бъде купена на пазара такава мантра, която укротява змиите. But if you do not make yourself perfect about chanting the mantra, it will not be effective. Но ако самите вие не се усъвършенствате в повтарянето на тази мантра, тя няма да има ефект. I'll give you one practical instance. Ще ви дам един практически пример. It is not a story, it is a fact. Това не е просто история, това е факт. Perhaps some of you know my friend who comes here, Dr. Ghosh. Вероятно някой от вас познавате и моят приятел, който идва тук. Той се казва доктор Гош. So he told me there was a case. Той ми разказа за една случка. In Lucknow University, they were students. В университета в Лукноу имало студенти. So there's a big building and 2 or 3 snake biting cases happened. Това е една голяма постройка и имало 2 или 3 случая на студенти ухапани от змии. So some snake charmer was invited to find out the snake and take him. Тогава един змиокрутител бил поканен да намери тази змия и да я отнесе. So he came and took it away, that snake. Той дойде и намери змията и я отнесе. Then this Dr. Ghosh and his class friends, they were medical students. Тогава доктор Гош и неговите ученици, неговите съученици, които били студенти по медицина. So naturally, the so-called modern scientists, they do not believe in all these things. Естествено, съвременните учени, така наречените учени, те не вярват на тези неща. So they became very inquisitive. Те изпитаха огромно любопитство. All of them went to that snake charmer. Всичките отидоха до този змиокрутител. He was a Mohammedan gentleman. И той беше някакъв господин мухамеданин. So he knew these medical students, they have come here to see the fun, how the snakes have been charmed. Той знаеше, тези студенти по медицина са дошли тук да видят, да погледнат от забавната страна на нещата, как змиите са укротявани. So they inquired, what is the magic that you can catch the snake and the snake cannot do any harm to you? Те го попитали, каква е тази магия, с помощта на която можеш да хванеш змията, а змията няма да те нарани, няма да те ухапе. So he said it is possible by mantra. Той му отговорил, това е възможно посредством мантра. So they challenged. Те го предизвикали. Oh, your snakes, I think they are poisonless and they cannot bite. The poison teeth, the fangs have been taken away. Тогава те го предизвикали, твърдейки, твоите змии, мисля, че те са безопасни, тъй като техните отровни зъби са били извадени. No, they have got everything. Този човек им казал, не, те имат всичко. So he took one and he showed them here.
Той взема една змия и показал, ето вижте ги. So to make some fun, he had many snakes. За да си направи, с цел да се забавлява, той има много змии. So he let them all come out from the box. И той пуснал всичките тези змии от кутията. And immediately, all over the courtyard, they began to run over. И веднага из целия двор те се разбягали, разпълзяли. And these medical students, they all became afraid. Студентите по медицина се оплашили. They were fleeing this side, that side. Разбягали се на всички страни. This side, that side. I said yesterday, if there's an emphasis, you have to say it. Okay. Right? Те се разбягали единия в едната посока, в другата посока и в третата посока. Better, thank you. So the charmer said, don't be afraid. Този змиокрутител се оплашил, не се страхувайте. So long as I am here, they'll not bite you. Докато аз съм тук, те няма да ви ухапят. So this was spoken by Dr. Ghosh, a personal experience. Тази история била разказана от личен опит от самия доктор Гош. So the mantra has got so much power. Мантрите имат толкова голяма сила. But not that you can purchase the mantra and chant. Но не е така, че може да я купите и да я повтаряте. That will not act. Това няма да работи. You have to make it perfect. Вие трябва да я направите съвършено. So there is a process how to become perfect in chanting the mantra. Съществува процес как да станем съвършени в мантруването, повтарянето на тази мантра. So this was just a material example, Prabhupada said. Прабхупада казал, че това е просто един материален пример. And if we seriously chanted the Maha mantra, which is completely spiritual, и ако вие сериозно повтаряте Маха мантра, която е напълно съвършена, then the effect would be unlimited. Тогава ефектът ще бъде безграничен. He said that if we chant it properly only once, той казал, че ако ние повториме правилно мантрата дори веднъж, the Hare Krishna Maha mantra can destroy more sins than the most sinful person can commit in a whole lifetime. Харе Кришна Маха мантра може да унищожи толкова много грехове, колкото най-грешният човек може да извърши в целия си живот. Nama parada shunyam, without any nama aparad. Nama апарада шуням, без никаква нама апарада. If we chant according to the principle, ако ние повтаряме според този принцип, then the mantra will act so nicely. Тогава мантрата ще действа толкова добре, that the mantra will keep you always in touch with the Supreme Personality of Godhead. Че постоянно ще ни държи свързани с върховната божествена личност. That is the power of mantra. В това състои силата на мантрата. Don't think that it is a hobby or it is something superfluous. Не си мислете, че това е някакво хоби или нещо изкуствено, повърхностно. No, actually this mantra, Krishna, Hare Krishna, Krishna himself. Не, всъщност тази мантра, Кришна, Хари Кришна е самият Кришна. So if you are allowed to keep yourself constantly in company with Krishna, ако вие направите така, че винаги да сте в компанията на Кришна, then just imagine what is your position. Представете си тогава каква ще бъде вашата позиция. If you keep yourself always near the fire, ако вие сте винаги близо до огъня, certainly you will remain warm. Със сигурност вие ще останете на топло. There'll be no attack of cold or anything like that. Тогава няма да изпитате студ или нещо подобно. So if we constantly chant the Hare Krishna mantra, ако ние постоянно повтаряме Харе Кришна мантрата, then we are not in this material world. Тогава ние не сме в този материален свят. But if we purposefully again come to the material world, но ако ние съзнателно се върнем отново в този материален свят, that independence we've got. Ние имаме тази независимост. So that there Prabhupada says that if you chant it properly, you're not in the material world. Прабхупада казва тук, че ако някой мантрува правилно, той не е в материалния свят. So one time Prabhupada gave a class. Веднъж Прабхупада даде лекция. And he mentioned a cartoon that he'd seen in the newspaper. И той споменал за някаква рисунка, която бил видял в вестника. So that cartoon, it showed an old man and an old woman sitting on a bench in a park. И тази карикатура изобразявала един възрастен човек и една възрастна дама седящи на една пейка в парка. And then it showed the devotees dancing and chanting. И също така там имало на картинката имало изображение на баките, които танцували наблизо. And the old lady saying to the old man. И възрастната дама се обърнала към възрастния господин. Chant, chant, chant. И му казвала мантрувай, мантрувай, мантрувай. And he's saying can't, can't, can't. А той отговарял на карикатурата не мога, не мога, не мога. Of course in English it rhymes, but
На английски се запазва римата, но в българския не е толкова лесно. Anyway, Prabhupada liked that very much. Прабхупада харесал това много. And he said, if you are not liberated, if you're not on the liberated platform, then you cannot chant the Hare Krishna mantra. Прабхупада харесал тази карикатура много и казал, коментирал, ако не сте на платформата на освобождението, вие не можете да мантрувате правилно Харе Кришна мантрата. So, conversely, if you are able to chant the Hare Krishna mantra regularly, you're on the liberated platform. И обратната логика е валидна. Ако вие сте в състояние да мантрувате мантрата правилно, тогава сте на платформата на освобождението. Then Prabhupada said it's just like a green mango and a ripe mango. Прабхупада дава примера с зеленото и с зрялото манго. Yeah, both are mangoes. И двата плода са манго. But when it's green, you don't get the juice. Но в зеления плод вие не можете от него не можете да извлечете този сок. But if you look after it nicely, then it will ripen and then you'll get the sweetness. Но ако се грижите за плода подходящо, тогава той ще озрее и ще изпитате неговата сладост. So anyway, the point is that to do that, you actually have to, as Prabhupada says, follow the process and you have to chant it in the proper way. Или с други думи, за да постигнете това, вие трябва да следвате процеса и да мантрувате по подходящ, по правилен начин. So, there was one instance where Prabhupada told a nice story to illustrate this point about following a process. Има един случай, в който Прабхупада разказва една хубава история, илюстрираща този момент със следването на процеса. This was before I joined Prabhupada's party, but it was in Melbourne when I was serving in the temple there. Тази история се беше случила преди аз да се присъединя към групата пътуваща с Прабхупада, но се беше случила в Мелбърн, когато аз служих там. So this was July the 1st, 1974. Това се случва на 1 юли 1974 година. Prabhupada had come for the Rath Yatra that year. Прабхупада беше пристигнал там за Рата Ятрат през тази година. So in 1973, a group of devotees през 1973 година една група предани, who were followers of a sannyasi from Hawaii, Siddhaswarupananda Goswami, които следваха един саняси от Хавай, Сидасварупа Ананда Госвами, split away from ISKCON. се отделят от ISKCON. They were mainly based in Hawaii, New Zealand and Australia. Те главно бяха ситуирани в Хавай, Нова Зеландия и Австралия. The leader of the New Zealand group was a sannyasi called Tusta Krishna Swami. Водещия на групата от Нова Зеландия беше един саняси, който се казваше Тушта Кришна Свами. So, in 1974, this is like about probably 8 or 9 months after they left ISKCON. 8 или 9 месеца след като те напускат ISKCON през 1974 година, Tusta Krishna came to Melbourne to see Srila Prabhupada. Тушта Кришна идва в Мелбърн, за да види Шрила Прабхупада. So he was no longer wearing his sannyasi clothing. По това време той вече не носеше своите саняси дрехи. Nor tilak, nor keeping a shaved head. Нито пък носеше тилак, нито пък си бръсваше главата. So it was known that this group were also not strictly following the principles. За тази група се знаеше, че не следва стриктно принципите. They criticized ISKCON's leadership for emphasizing book distribution. Те критикуваха лидерите на ISKCON за това, че обръщат особено внимание на разпространението на книги, which they claimed was just disturbing the public. Което според тях единствено безпокоеше хората. And for the same reason, they didn't dress as devotees. По същата причина те не се обличаха като предани. They claimed that the deity worship was only for neophytes. Те твърдяха, че обожанието на божествата беше само за начинаещите. And it was not therefore necessary to live in the temple. По тази причина не беше необходимо според тях да се живее в храма. Човек може да бъде осъзнат за Кришна извън храмовете единствено мантрувайки. In truth, life in the temple was too regulated, demanding and strict for them. Истината обаче е такава, че живота в храма беше прекалено регулиран, изискващ и стриктен за тях. However, their abandonment of the sadhana of spiritual life was rationalized by their claims to be chanters of the holy names. Както и да е обаче, отказа им от това да следват стриктна садена беше извиняван с рационални обяснения. Their abandonment of sadhana of spiritual life was rationalized by their claims to be keen chanters of the holy names. Техният отказ да следват тази стриктна садена се обясняваше с рационални аргументи, че те са просто че те повтарят святото име. And that this was alone sufficient for spiritual progress. И единствено това е достатъчно, дори само това е достатъчно за духовен напредък. So Prabhupada was not happy to see his sannyasi disciple
minimize the value of the standard practices of devotional life. Прабхупада не беше щастлив да види как негов ученик саняси намалява, омаловажава стойността и значението на стандартната практика на преданото служене. And after using an analogy of trying to light a fire using wet wood, и след като направи тази аналогия или това сравнение с това да се опиташ да запалиш огън, използвайки мокри дървета, he told him a story. Той му разказа една история. So, pure devotional service, he said, is flame. Чистото предано служене, каза Прабхупада, е огън. All other things is smoke. Всичко останало е пушек. So you must get the flame. Ти трябва да стигнеш до огъня. Otherwise your business will not get done. Да разгориш огъня, иначе няма да си свършиш работата. So naturally we fan when there is smoke. Естествено, когато има дим, ние раздухваме огъня. Fat. По този начин. As soon as the flame comes, И веднага след като огъня се появи, then there's no more smoke. Пушекът изчезва. So again, fan it. Отново трябва да духаш. Let the flame come. Нека огънят се прояви. Then everything will be all right. Тогава всичко ще бъде наред. Otherwise, be satisfied with smoke only. Иначе бъди удовлетворен единствено от пушека. So you were cooking with smoke for 300 years. Ти си готвил на пушека в течение на 300 години. There is a very humorous story. Има една много смешна история, хумористична история. So one man, he was a yogi. Един човек, който бил йоги. It's not a story, it's a fact. И това не е история всъщност, това е факт. He approached one big man. Той се обърнал към някакъв велик човек. So, as people are very inquisitive to see some yogic magic. Хората са много любопитни да видят някаква магия, направена от някой йоги. So the rich man asked this yogi. И този богат човек го помолил. What have you learnt about yogic perfection? Какво знаеш за съвършенствата на йога? No, I can, in the severe winter season, I can dip myself into the water up to this and practice yoga. Отговорът, който получил бил в най-лютата зима, аз мога да се потопя до тук във вода и да практикувам йога по този начин. So, how long can you remain? All night? Колко дълго ще останеш така? През цялата нощ? Yes, I can remain the whole night or as long as you want. Да, аз мога да остана там цялата нощ или колкото дълго пожелаеш ти. All right, if you remain within severe cold, within the water, overnight, then I shall give you such and such a presentation. Тогава този богат човек му казал, добре, ако останеш в най-лютия студ, във водата, през цялата нощ, тогава ще ти дам такъв и такъв подарък. So he agreed and he did it. Той се съгласил и го направил. And then in the morning, when the man came, на сутринта, когато този човек дошъл, so then the rich man said, oh, you were successful. Тогава богатият човек му казал, ти си постигнал, ти успя. So then he didn't do anything. Но той не направил нищо. Either he had no money or he didn't want to give. Или нямал пари, или просто не му се давало. So he had this one advisor. Той се обърнал към своя съветник. And he asked him, so what shall I do? Какво да направя? No, sir, you cannot give any money. Не, господине, ти не можеш да дадеш никакви пари, не трябва да дадеш. Why? Защо, попитал той? No, there was heat. Той се грееше. So how was there heat? Как така се грееше? So, you know, in India, they give this Akash Pradip. В Индия те дават Акаш Прадип. During the Kartik month. So this is one of our Vaishnava principles. По време на Картика, а това е един от нашите вайшнавски принципи, that one lamp is placed on the top of the temple. Една лампа се запалва на върха на храма. On the roof. На покрива. Lamp means a flame. Лампа има се предвид с огън, горящ огън лампа. So on the roof there is a bamboo. На покрива има също така бамбук. And on the top of the bamboo there is a light. И на върха на тази бамбукова пръчка се поставя лампата. So this man, he was in the lake. А този човек, той беше в езерото. And the advisor, he said, now you have seen that the lamp was there, so the heat was coming. Тогава съветникът казал, лампата беше горе на върха на този храм и от нея се излъчваше топлина, която го грееше. So the lamp was 3 miles away. Лампата беше на 3 мили разстояние. And still he advised, yes, there was heat, therefore he could tolerate staying in the water. Въпреки че лампата обаче беше на 3 мили разстояние, съветникът казал на богатия човек, по тази причина, заради жегата от тази лампа, той можеше да издържи във водата. So what can be said? Какво може повече да се каже на това? He's a poor man. Той бил беден човек. So there was another servant of that big man. Но имал един друг слуга на този богат човек. So he appealed to the man. Той се обърнал към него. Just see, I took so much trouble and he did not pay me anything.
този йоги се обърнал към другия съветник на богатия човек и му казал: виж, аз преминах през толкова много... So the yogi is appealing to the servant of the man. Този йоги се обърнал с апела, с молбата си към другия съветник на богатия човек. Аз претърпях толкова много проблеми, но той не ми заплати за това. Yeah, don't lean on anything. Sitting means sleeping. All right, so he said, don't worry, I shall see that you were paid. Тогава втория съветник казал: не се безпокой, аз ще се погрижа да ти бъде платено. So that servant, while he was employed, there was some urgent business. Този прислужник на богатия човек, докато бил на работа при него, се случила някаква спешна, неотложна работа. And the rich man had told him, tomorrow I am going, so you must come and go with me. Богатият човек му казал: утре заминавам и ти трябва да дойдеш с мене. So suppose he was to go at 10 o'clock. Очаквало се да заминат в 10 часа. So at 9 o'clock the messenger came. Are you ready? В 8 часа дошъл посланник, пратеник и казал: готов ли си? No, I'm just cooking. Отговорът бил: не, готвя. Then when I finish my cooking, I shall take my meals and then we shall go. Когато свърша да готвя, ще се нахраня и тогава тръгваме. So then he was very angrily inquired. So why did you not do? Тогава той бил запитан много гневно: защо не си готов? No, I'm cooking. Готвя. So where are you cooking? Къде готвиш? So now he has 3 bamboos. Там при съветника на при слугата на този богат човек имало 3 бамбукови пръчки. And on the top there was a pot. На върха на тези бамбукови пръчки имало поставен съд. Rice pot. Съд с ориз. And he was giving the fire here. А ниско долу горял огън. So that rich man came and he saw, what kind of cooking is this? Тогава богатият човек, който дошъл там да го подканя да тръгват, казал: как така готвиш? No, there's heat, it's going on. И той казал: не, какъв е проблема? Долу гори, топлината се качва нагоре. So how are you doing this nonsense? Защо правиш глупости? No, if the temperature from the lamp on the roof of the sky could protect that man, then why will not the rice cook? Тогава съветникът казал: ако топлината, която се излъчваше от тази лампа на 3 мили от езерото, можеше да сгрее човека в езерото, защо тази топлината от огъня долу да не може да взготви ориза? So then he could understand that this is the reply. Тогава богатият човек разбрал, че това бил отговора на това, което той бил направил. So then the man, the yogi, he was paid. След което заплатил на този йоги. So this kind of progress, cooking 3 miles above, този вид прогрес, да готвиш на 3 мили разстояние, a pot, a little fire, it will not act. Там да е съда, а пък огънят на 3 мили разстояние, това няма да работи. There must be proper adjustment of cooking. За да се сготви нещо, трябва да има подходящи условия. Then you can cook your food and eat. Тогава можеш да сготвиш храната си и да се нахраниш. A little smoke or a little fire and 3 miles away the cooking pot. Малко огън и малко пушек и на 3 мили разстояние да е съда за готвенето. So in this way your cooking is a useless attempt. По този начин готвенето ти ще бъде безполезно. One must be serious to cook. Човек трябва да бъде сериозен, за да готви. There is a method how to cook. Има метод как да се готви. If you don't adopt that method and if you cook in your own whimsical way, ако не приемете този метод и готвите по свой собствен начин, по прищявка, you will never be able to eat. Вие никога няма да бъдете в състояние да се нахраните. If you say, oh, I shall cook in my way, ако някой каже: аз ще готвя по собствен начин, and if you adopt that process, will it help? И ако приемете този процес, ще помогне ли това? Na siddhim, na avapnoti, na sukham, na param gatim. So as a result of this meeting, Tusta Krishna Maharaj again adopted his sannyas attire. Като резултат от тази среща, Тушта Кришна Махарадж отново прие своя саняс. And under Srila Prabhupada's direction, he began the construction of a temple on their farm. И под ръководството на Шрила Прабхупада той започна да строи храм на фермата си. And he also formed a book distribution party. И също така формира и група за книгоразпространение. So that was a nice example Prabhupada used, that you may have all the, necessary ingredients. Примерът, който даде Прабхупада, беше хубав. Може да имате всички необходими съставки. You got your rice, you got your pot, you got a fire. Имате ориз, имате съд, имате огън. But if you don't use them in the correct way, if you don't follow the process, you won't get any result. Но ако не ги използвате по правилния начин, ако не следвате правилния процес на готвене, няма да постигнете резултат.
Yeah. So you can say, "Oh, we're chanting." Човек може да каже, ние мантруваме. But if you're not following any of the process, you won't get the result. Но ако не следвате никакъв процес, няма да постигнете резултат. Yeah. So a couple of years later, Prabhupada was in Auckland, New Zealand. 2 години по-късно Прабхупада беше в Окланд, Нова Зеландия. And again, Tushta Krishna had come to see Prabhupada. И отново Тушта Кришна дойде да се види с Прабхупада. He was, he did accept Prabhupada's instructions. He was dressed as and acting as a sannyasi. Той беше приял инструкциите на Прабхупада и отново ходеше облечен и действаше като саняси. But despite Prabhupada's best attempts, their group would not rejoin with ISKCON. Но независимо от огромните усилия на Прабхупада, тяхната група не се присъедини обратно към ISKCON. So we'd have been in Melbourne for 1 week from April the 19th to the 26th. Ние бяхме преди това в Мелбърн от 19 до 26 април. And Tushta Krishna had come to see Prabhupada there. Тушта Кришна дойде да види Прабхупада там. And as soon as he arrived, he told Prabhupada about this big farm that they had. Веднага след като пристигна, той каза на Прабхупада за голямата ферма, която имаха там. And he asked Prabhupada if he would like to visit. И попита Прабхупада дали иска да посети това място. So Prabhupada said yes. Прабхупада каза да. So then a couple of days later, we got a message from the ISKCON temple in Auckland. 2 дена по-късно получихме съобщение от храма на ISKCON в Окланд. The Tushta Krishna's men are running around telling everybody, Prabhupada's coming to our farm, he's not going to the ISKCON temple. Че хората на Тушта Кришна обикаляли навсякъде и казвали на всички, Прабхупада ще дойде на нашата ферма, а няма да отиде в храма на ISKCON. Yeah, that proves that we're actually bona fide and you're not. Което е доказателството, че ние сме истинските, а вие не сте. So Prabhupada immediately cancelled his plan to go to Tushta Krishna's farm. Прабхупада веднага промени намерението си, плана си да отиде на фермата на Тушта And Кришна. he said, let them come to our temple. И каза, нека те да дойдат в нашия храм. So Prabhupada always used to refer, he would say, whenever he spoke about their group, he would say them, and when he spoke about ISKCON, he would say us or ours. Прабхупада винаги говореше по този начин, когато говореше за тях, той казваше те, а когато говореше за храма на ISKCON, казваше ние и казваше ние. Anyway, so then on the 27th, Prabhupada arrived in Auckland. На 27 април Прабхупада пристигна в Окланд. And there was some press conference that Tushta Krishna had organized. Тушта Кришна беше организирал пресконференция. And during the discussion it came out how some of the local officials were trying to ban the devotees from chanting in the city. По време на дискусията на тази пресконференция се повдигна въпроса за това как някои от представителите на местната власт се опитваха да забранят на бактите да мантруват по улиците. So the reporter mentioned this. И някой от журналистите спомена това. And Tushta Krishna confirmed that there had indeed been some publicity in 1 or 2 other cities. И Тушта Кришна потвърди това, че се е случило в един или два от градовете. Some was favorable and some was unfavorable. В някои от градовете са били благосклонни, в други не. So Prabhupada was pleased. Прабхупада бил удовлетворен. Because he said, if there's agitation against the chanting, Прабхупада беше удовлетворен от това, казвайки, че ако има някакво неодобрение по отношение на мантруването, на възпяването на светите имена, това също е добре. Even if they say Hare Krishna is bad, дори когато повтарят Хари Кришна е нещо недобро, that is also good. Това също е добре. Because at least they'll have chanted Hare Krishna. Тъй като поне, ако не друго, те са повторили Хари Кришна. Prabhupada told the devotees they will become triumphant if they continue to chant and distribute books. Прабхупада каза на бактите, че те ще триумфират, ако продължат да мантруват и да възпяват и да разпространяват книги. But he cautioned them as well. Но също така той ги предупреди. So they think the Hare Krishna movement is disturbing. Казвайки, те смятат, че движението Хари Кришна е обезпокоително. A rascal civilization. Това е една цивилизация от негодници. So let us try our best. What can be done? Така че нека се опитаме да направим всичко, на което сме способни. Какво повече можем? Specifically to Tushta Krishna. И специално се обърна към Тушта Кришна. You are helping in this movement. Ти помагаш на това движение. So don't spoil the movement. Не дей да унищожаваш това движение. By manufacturing ideas. Измисляйки нови идеи. Don't do that. Не прави това. You go on in the standard way and keep yourself pure. Продължавай по стандартния начин и се запази чист. Then the movement is sure to be successful. Тогава движението ни със сигурност ще успее. But if you want to spoil it by being whimsical,
Но ако искаш да го унищожиш със своите прищявки, then what can be done? какво можем да направим? It will be spoiled. То ще бъде унищожено. If you manufacture whims and disagree and fight amongst yourselves, ако вие си измисляте неща и не се съгласявате помежду си и се борите помежду си, then it will be another edition of these so-called movements. това просто ще бъде едно от онези така наречени движения. It will lose the spiritual strength. То ще загуби духовната си сила. Always remember it. Винаги го помнете това. Don't make it an ordinary musical vibration. Не дейте просто да правите обикновена музикална вибрация. It is different, spiritual. Нещата са по-различни, духовни. So the mantra is not an ordinary sound vibration. Мантрата не е обикновена звукова вибрация. We have to keep the mantra in potency. Ние трябва да запазим силата на мантрата. By offenseless chanting. Посредством мантруване без оскърбления. By remaining pure. Оставайки чисти. If you pollute the mantra, then it will lose its effect. Ако замърсите мантрата, тя ще загуби своя ефект. So that group's still going. Тази група все още продължава. But they don't, as far as I know, they don't follow any principles. Но доколкото аз знам, те не следват никакви Or принципи. maybe they're vegetarian, something like that. Или вероятно са вегетарианци, нещо подобно. But their leader, he made up his own Maha mantra. Но техният лидер така е направил своя собствена маха мантра. Because they became so paranoid about being identified with the Hare Krishna movement or with ISKCON. Тъй като тя ги обзела вече така параноя, че ги свързват по някакъв начин с движението Харе Кришна или с Искон. This fellow made up his own mantra to chant so that they wouldn't be identified with us. Че този човек е измислил своя мантра за мантруване, за да не бъдат идентифицирани и свързвани с Искон. Anyway, so a good point that Prabhupada's making there, that you must follow the process, otherwise you actually if you pollute the process, it loses strength. Важното нещо, на което обръща внимание Шрила Прабхупада, е, че трябва да следвате процеса по подходящ начин, защото ако го замърсите, той губи своята сила. Yeah, so Lord Chaitanya's movement depends on cooperation. Движението на Чайтания зависи от сътрудничеството. It may come up later on, but this point about Sankirtan and Kirtan. По-късно ще стигнем до този момент, до въпроса за Санкиртан и Киртан. Sankirtan means all together. Санкиртан означава всички заедно. And Kirtan means just, by yourself. Киртан означава сам за себе си. So our process is the Sankirtan movement. Нашето движение е Санкиртана движение. It means everybody cooperating together. Което означава всички съвместно си сътрудничат. Yeah. But if you don't cooperate, if you break up, he has this opinion, one has that opinion. Но ако вие не си сътрудничите и се разделите, този има едно мнение, другия има друго мнение, then everything loses its strength. Тогава всичко губи своята сила. So, let's move on a little bit here. И така да продължаваме. So, anyway, then we're talking about, variations in chanting. Говориме за вариациите при възпяването на светите имена. Prabhupada specifically identified the fault in not following exactly what the guru gives or the acharyas give. И Прабхупада обърна внимание върху грешката да не следваме точно това, което ачариите са ни дали или това, което гуру е дал. So on August the 30th, 1976, he was in New Delhi. На 30 август 1976 година той беше в Ню Дели. And it was his first visit to what was then a new ISKCON center in New Delhi. Това беше първата му визита в новия център на Искон в Ню Дели. Or rather, they just got a new place. That was at Lajpak Nagar 3. И по-скоро това беше едно ново място, което се намираше на Lajpak Nagar 3. Ларчпак Нага номер 3. Yes. So it was a semi-detached house. It had a big lawn. Това е била една semi-detached house. Yeah, semi-detached house means it stands on its own. Semi-detached means there's another side to it that belongs to somebody else. Това е една сграда, която не е била самостоятелна, по-скоро това, което ние го наричаме близнаци, другата половина на къща, долепени две къщи една до друга. So the devotees had set up a little pandal, and it was Radhastami. И бхактите бяха направили един голям пандал там. And Prabhupada had just come up from Hyderabad, where he had spent Janmastami and his Vyasa Puja at the opening of the Hyderabad temple.
Прабхупада току-що беше дошъл от Хиderabad, където беше прекарал Джанмаштами и неговата вяса Пуджа беше там на откриването на новия храм в Хиderabad. So Lokanath Swami came with a group of Indian brahmacharis. Локанат Свами дойде с една група индийски брамачари. So he had been traveling on the Nitai Gaur World Traveling Sankirtan Party. Те бяха пътували с това световно Санкиртана група, парти, Nitai Gaur World Traveling Sankirtan, което се нарича Нитай Гора световно Санкиртана парти. Yeah. Which was Hamsaduta Swami and some 30 or 40 German devotees. Което включваше Хамсадута заедно с още 30 или 40 германски предани. And plus a few others. И още няколко други. They were touring all around India on the bus and holding programs in the villages. Те пътуваха из цяла Индия на автобус и провеждаха програми в селата. And so Lokanath Maharaj had joined up with them. Локанат Махарадж се беше присъединил към тях. Of course, because he was a Hindi speaker, then he was doing a lot of preaching. Той говореше хинди и затова имаше голям принос към проповядването. And probably for the first time, some significant numbers of Indian boys became interested to join ISKCON. И вероятно тогава за първи път голяма група индийски момчета бяха проявили интерес да се присъединят към ISKCON. So he had maybe 8 or 10 young men. They all got initiated at Radhasami there. 8 или 10 младежа бяха току-що посветени. Then there was a program in the evening on the Pandal. След което беше тази вечерна програма в Пандала. So as Prabhupada sat on the small stage, Прабхупада седеше на една малка сцена. Lokanath Maharaj led his men in an exuberant kirtan. Локанат Махарадж водеше с огромен киртан със своите хора. So right from the very beginning, actually, Lokanath Maharaj was always, enthusiastic about kirtan. От самото начало Локанат Махарадж беше много ентусиазиран за киртаните. So he got these boys and, they were really fired up chanters. Той и тези момчета бяха много ентусиазирани в киртана. So after singing the standard prayers and the Maha Mantra, след като изпяха стандартните молитви и Маха мантрата, he began chanting another mantra. Той започна да пее една друга мантра. Go Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol, Go Shri Advaita Bol, Hari Bol, Hari Bol, Go Shri Gadara Bol, Hari Bol, Hari Bol, with a lot of emphasis on the response of Hari Bol, Hari Bol. Като в тази песен ударението, което се поставяше, беше много силно и това беше върху втората част Хари Бол, Хари Бол. So Srila Prabhupada suddenly signaled to him from the stage. Шрила Прабхупада изведнъж му даде знак от сцената. Stop it. Спри. So he apparently didn't like it, although he didn't say why. Изглеждаше, че това не му харесва, въпреки че не каза защо. So a week later, Prabhupada was in Vrindavan. Една седмица по-късно Прабхупада беше във Вриндаван. And in the evenings, it was a nice scene. We would sit with Prabhupada sometimes in the garden of his quarters there. Вечерите ние понякога седяхме с Шрила Прабхупада заедно на двора. Prabhupada would have a darshan in the afternoon, and then when the evening arati began, he would send everybody out to go to the temple, and he would go into the garden, and he would often sit and chant a japa. Когато започваше Гор Арати, той изпращаше всички на Гор Арати на програмата, след като той излизаше на двора и мантруваше в градината и мантруваше джапа. So this was on September the 6th. Това се случи на 6 септември. After the temple darshan in the evening, there is always a big kirtan during arati. След вечерния даршан в храма винаги има голям киртан по време на арати. Actually, at that time, Prabhupada was holding his darshans in the temple courtyard. Всъщност по това време Прабхупада провеждаше своите даршани на двора на храма. Because there was a nice big tamal tree growing in the courtyard. Там на двора имаше едно прекрасно голямо дърво тамал. These leaves are from that tamal tree. И тази броница е направена от това дърво. And Prabhupada liked to sit under the tree, and then he would have the darshan, we'd have a little kirtan, some pravachan like that. Прабхупада седеше по това дърво, имаше там провеждаше своите даршани, имаше малък киртан и така нататък. Then when the pujaris came out and opened the doors, Prabhupada would go back to his quarters and let the devotees remain in the temple to do their arati and kirtan. След което, когато пуджари отваряха ултара, той се прибираше в своите стаи, в своите покои и оставяше бактите да отидат на арати и на киртана. So there's always a big kirtan during the arati.
Винаги имаше голям киртан по време на арати. especially with Lokanath Maharaj and his men here, Особено когато Локанат Махарадж беше там заедно със своите хора. as they are extremely enthusiastic chanters. Тъй като те бяха много ентусиазирани участници в киртана. However, they've developed a style of kirtan that is a little different from the ISKCON norm. Както и да те бяха развили, те бяха си изградили собствен стил на киртан, който малко се различаваше от нормата в Искон. When the kirtan reaches its climax, Когато киртанът стигаше до най-висшата си точка, they gather around in a group and start singing. те се събираха в група и започваха да пеят. Nitai go Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. По този начин пееха. So they get completely carried away with chanting Hari Bol. И те бяха напълно отнасени от това повтаряне на Хари Бол. Sometimes they go on for 5 or 10 minutes just singing back and forth. Hari Bol, 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 Hari Bol. Понякога продължаваха 5 или 10 минути повтаряйки по този начин. Sometimes it goes on for even longer than the chanting of the Maha Mantra. Понякога това продължаваше дори по-дълго, отколкото повтарянето на Хари Кришна Маха Мантра. So some devotees are not happy about it, Някои от бхактите не бяха щастливи от това, although no one can fault their enthusiasm. въпреки че никой не можеше да ги обвини за ентусиазма им. Harikesh Swami objects to it quite strongly. Хари Кеш с вами възрази много сериозно срещу това. And this evening he went into the garden to take Prabhupada's opinion. Тази вечер той излезе на двора, за да попита Прабхупада за мнението му. Since we have never heard Srila Prabhupada sing this mantra, Тъй като ние никога не бяхме чули Прабхупада да пее тази мантра. Harikesh had doubts that it was actually a bona fide practice. Хари Кеш имаше съмнение, че това е авторитетна практика. Prabhupada had stopped Lokanath's kirtan at the Pandal in Delhi. Прабхупада беше спрял киртана на Локанат по време на Пандала в Дели. But at that time he gave no reason why. Но тогава той не даде обяснение защо направи това. Now, this evening, although he was not too upset by it, Тази вечер, въпреки че Прабхупада не беше много разочарован от това, Prabhupada made it clear that such chanting was not approved by him. Прабхупада даде да се разбере, че подобно мантруване не беше одобрено от него. He said that we should mainly chant the Hare Krishna Maha Mantra. Той каза, че ние основно трябва да мантруваме Хари Кришна Маха Мантра. He said Nitai Gaur Hari Bol is all right Той каза, Нитай Гора Хари Бол е принципно добре, because they are bona fide names of the Lord. тъй като това са авторитетни имена на Бога. But he said the real point is that we should strictly follow only what the acharyas have given us. Но той казва Прабхупада, че ние трябва стриктно да следваме само това, което ачариите са ни дали. This is the process. В това състои нашия процес. He said that the acharyas only chant all 5 names of the Panchatattva. Той каза, че ачариите мантруват единствено 5 имена на Панчататва, Not just 2. а не само 2. So, although there is no offense in just chanting Gaura Nitai, Така че, въпреки че това не е оскърбително да повтаряш горни тай, if we deviate and chant our own made-up mantras, ако ние се отклониме и повтаряме наши собствени създадени от нас мантри, this is Guru Ravagya, or disobeying the orders of the spiritual master, това е гуру равагя или неследване на инструкция на духовния учител and the line of acharyas. и линията на ачариите. He referred to the ashram at the back of our temple. He referred to the ashram. Той имаше предвид, той спомена това нещо във връзка с шрама в задния двор на храма, Where they sing every morning, където те пееха всяка сутрин. Nitai Gaur Radhesham, Japa Hare Krishna Hare Ram. Нитай Гора Радешам, Джапа Харе Кришна, Харе Рама. He said that it is offensive because it is a deviation from the line of acharyas. Той каза това оскърбление, тъй като това е отклонение от линията на ачариите. Some other devotees were also present in the garden as we talked. Някои други предани присъстваха също така в градината, докато ние го разговаряхме с него. Charanaravindan Das from England. Чаранара Виндам Дас от Англия. He has discovered that his service as Prabhupada's gardener gives him free access. Той беше открил, че служенето му като градинар на Шрила Прабхупада And the ability to be present there whenever Srila Prabhupada is. му даваше възможност винаги да присъства, когато Прабхупада е там. So Prabhupada doesn't mind at all. Прабхупада нямаше нищо против това. Another devotee present was Swayambur Das from Australia. Друг от бхактите беше Сваямбур от Австралия. And we were joined by Vipramukya Das, one of the pujaris, Към нас се присъедини и Випрамукя Дас, един от пуджарите, who came seeking Prabhupada's blessings because on the next day he was leaving to open a center in Turkey.
който беше дошъл там да получи благослови от Прабхупада, защото на следващата сутрин заминаваше за Турция да отвори храм, център там. So there was a small group this evening. Тази вечер групата беше малка. Sitting at Prabhupada's lotus feet. И всички ние седяхме в лотосовите нозе на Прабхупада. In a congenial atmosphere. В Congenial means very pleasant, very acceptable, very conducive. И атмосферата беше много приятна и задушевна. Yeah, in a conducive atmosphere. Okay. Right? Yeah, cooled and soothed by the sound of the water gently flowing from the lotus fountain. Която допълнително се разхлаждаше и ставаше по-мека от звуците на водата, която много нежно се спускаше от фонтана Лотос. And the nectarian words gently flowing from Srila Prabhupada's lotus lips. И нектарните думи нежно изливащи се от лотосовите уста на Шрила Прабхупада. Swayambhur wanted more clarification on what Prabhupada had said about the chanting of Nitai Gaur being a deviation. Сваямбур помоли Прабхупада да изясни повече какво има предвид, казвайки, че повтарянето на Нитай Гор е отклонение. In his mind there was some contradiction. Той имаше някакви противоречия в ума си. And he put it to Srila Prabhupada to resolve. И той даде този въпрос, постави този въпрос пред Шрила Прабхупада, за да го разреши. Prabhupada, you wrote in the Chaitanya Charitamrita that the Chaitanya Maha Mantra, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, there is no offense to that. Той го попита: Прабхупада, ти си написал в Чайтания Чаритамрита, че Чайтания Маха Мантра, Шри Кришна Чайтания Прабhu Нитянанда, няма оскърбление в нея. And so therefore in Kali Yuga it is actually more beneficial. И по тази причина в Кали Юга дори това е още по-благоприятно. So Prabhupada repeated his comments that he had made to Harikesh Maharaj. Прабхупада повтори коментара, който беше направил пред Харикеш Махарадж. Offense is that what is spoken by the acharyas, if you do not follow, that is offense. Оскърбление е това, което е казано от ачарите, ти да не го последваш. Това е оскърбление. Guru Ravagya. Guru Ravagya. To chant Gaur-Nitai is no offense. Да повтаряш, да възпяваш Gaur-Nitai не е оскърбление. But if our previous gurus have chanted Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita, so why should we go beyond that? Но ако нашите предишни гуру са повтаряли Шри Кришна Чайтания Прабhu Нитянанда Шри Адвайта, защо ние трябва да отиваме по-далеч от това? That is Guru Ravagya. Това се нарича Guru Ravagya. Even there is no aparad, въпреки че няма апарада, but because Guru Kaviraj Goswami, но тъй като гуру Кавирадж Госвами, he is sung like that, and my guru was sung like that. Той пееше по този начин и моят духовен учител също така пееше. So we should follow that. Ние трябва да следваме това. We should not make any deviation. Ние не трябва да се отклоняваме. That is Guru Ravagya. Това би било Гуру Равагя. Shruti Shastra Nindanam, Namno Balad Yasjahi Papa Buddhi. So it becomes one of the items of the Dasavida Aparada. Тогава това би станало едно от нещата, влизащи в състава на Даша Видеа Апарада. Което означава 10 оскърбления срещу мантруването. Гуру Равагя. Well, is it more beneficial for people to hear the Panchatattva mantra than the Hare Krishna Maha Mantra? Swayambhur asked. Сваямбур попита дали е по-благоприятно за хората да слушат Панчататва Маха Мантра, отколкото Харе Кришна Маха Мантра. Oh yes, Prabhupada told us. О да, каза Прабхупада. You are going to Hare Krishna through Nitai Gaur. Вие стигате до Харе Кришна чрез Нитай Гор. Nitaye Karuna Habe Braja Radha Krishna Pabe. But he added, the principle is don't try to manufacture. Но принципът е, добави Прабхупада, да не се опитвате да произвеждате нещата. Because you are not experienced. Тъй като вие нямате опит. So what nonsense you will manufacture, that will be offensive. Тогава вие ще направите някоя глупост и това ще бъде оскърбление. You better go on the simple thing. По-добре продължайте по простия начин, по семплия. Swayambhur said that he knew somebody who chants the Panchatattva mantra on his beads. Прабхупада, Сваямбур каза, че познава някой, който повтарях Панчататва Маха Мантра на броницата си. Prabhupada raised his eyebrows. Who? Прабхупада повдигна вежди и попита, кой? That boy Richard in Radhakund. Едно момче Ричард в Радакунд. He was referring to a tall, thin New Yorker. Той имаше предвид един висок, тънък нюйоркчанин, who was liked by Srila Prabhupada and many devotees for his humble attitude. Когато Прабхупада харесваше, а и много други предани заради неговото смирение. Who had been living in Radhakund for quite a long time. И живееше на Радакунд от много дълго време.
Prabhupada shook his head in disapproval and sympathy. Прабхупада поклати глава едновременно като израз на неодобрение и симпатия. Rascal. Негодник. That is his bad association. Това е заради лошото му общуване. Therefore I say, don't follow these so-called Radhakund Babajis. По тази причина ви казвам, не следвайте тези така наречени бабаджи от Радакунд. Narakakund Babajis. Наракакунда бабаджи. And they smoke bidis. И те пушат биди. I have seen them. Аз съм ги виждал. So that Richard's still there? Ричард още ли е там? Richard nowadays is initiated by Dhanavir Maharaj. Ричард в днешно време има посвещение от Дановир Махарадж. And he lives in Kansas City, I think. И живее в Канзас Сити. So, anyway, good point there. Any questions up to this point? Има ли въпроси до този момент? Although you spoke about that, it's not quite clear for her whether we should continue chanting the Panchatattva between the rounds since, you know, since the time she joined in 92, she was taught like that and she's practicing that. So does it mean she should stop, you know, chanting the Panchatattva between, or she may continue? Well, I didn't stop. Аз не съм спрял. Because I don't chant the Panchatattva mantra on my beats. Тъй като аз не повтарям на самата проница Панчататва мантрата. I chant the Panchatattva to get permission to chant Hare Krishna on my beats. Повтарям Панчататва мантра с настроението да поискам разрешение да повтарям Хари Кришна на броницата си. All right. Добре ли? That's clear now? Достатъчно чисто, ясно ли? Yeah. Искам да разбера, понеже аз не съм много спонтан, може да се говори, вече не съм млад човек. Значи съм чувала бакове да пеят разни неща на киртаните. Например, Джая Раде, на Рата Ятра или на след като се изпее права мантра на Синха мантрата. След това. Да. И въобще кога ли не съм чувала да пеят или не мантри. Дали за това ще стане по-късно дума или вече сме договорили? The answer to that question is coming up in a moment. I don't speak Bulgarian, but I know what you asked. Отговора на този въпрос, въпреки че той не говори български, но разбра за какво става дума, ще дойде съвсем скоро. Another question. Аз искам да попитам, понеже мисля, че вчера говорихме за това, че няма строги и точни правила за възпяването на силата. Каква е точно тогава връзката с процеса? Как логически може да обясним на някой защо трябва да следва процеса при положение, че силата им е напълно независимо? So it's a kind of like controversy. At the same time, you say that there are no hard and fast rules which has to be followed regarding the chanting, and also you stress the point that the process should be followed. So how to explain to a newcomer, you know, why he should follow the process if there are no, you know, some strict rules regarding the chanting? That always confuses new devotees. Това винаги е объркващо за новите бхакти. Because on the one hand you're told no hard and fast rules for the chanting of these names. Тъй като от една страна казваш, няма никакви стриктни правила по отношение на мантруването на светите имена. Yeah, that is Lord Chaitanya's statement in the Shikshashtaka. Това е твърдението на Чайтания в Шикшаштака. And then you're immediately told, here are the rules. След което веднага казваш, ето ги правилата. Yeah, 10 offenses. 10 оскърбления. So what does it mean? Какво означава това? So no hard and fast rules. Няма стриктни правила. It means just like we were asked, was it this morning, I think? If you haven't taken a bath, you know, can you still chant japa or... Да няма стриктни правила означава, както мисля, че тази сутрин беше зададен въпроса, дали, ако не си се изкъпал, да речем, дали можеш да повтаряш мантрата. Yeah. So, you know, the Vedic process is that there's rules for everything. Ведическият процес е такъв, че има правила на практика за всичко. Yeah, you can't even move or breathe without, you know, there being some rule there governing that. Не можеш да се мръднеш или да дишаш без да има някакво правило, което да контролира този процес. Yeah, before you touch anything, you have to purify your hands and have to take a bath and you have to have clean clothes and
you have to be in the right mood and all these things. Преди да докоснеш нещо, трябва да си изчистиш ръката, трябва да имаш чисти дрехи, да си изкъпал, да си в подходящо настроение и така нататък. Yeah, which is good because it maintains a certain standard of behavior, which is essential if you're to make some real progress in your, religious practices. Което е добре, защото поддържа някакъв подходящ стандарт, който е същностен за това да постигнеш напредък, духовен напредък да осъществиш. What's that jagya that they did where Vritrasura, I think, came out. They chanted one of the mantras incorrectly. Каква беше тази история с ягета, когато те произнесли някаква мантра неправилно и един демон се появил? Yeah, instead of chanting one syllable short, they chanted it long. Вместо да произнесат една от стричките кратко, те я произнесли дълго. So they got the opposite result to what they wanted. Благодарение на което постигнали обратен, противоположен резултат на желания. So like that, there's so many rules and regulations if you want to do the jagyas and different practices. По същия начин има толкова много правила и предписания, ако искаш да правиш яги или различни ритуали. But Lord Chaitanya said no hard and fast rules. Но Бог Чайтания е казал никакви стриктни правила. This is the Maha mantra. Това е Маха мантра. It's always purifying. Тя е винаги пречистваща. Yeah. So you don't have to have a bath in the morning before you start chanting the Maha mantra. Не е задължително да сте се изкъпали сутринта преди да започнете да мантрувате Маха мантра. It doesn't matter where you are. Без значение къде се намирате. You can be anywhere. You don't have to be just in the temple or just in the Jagyashala or like that. Вие може да бъдете където е било в храма или на място, където се провежда ягата или така нататък. Doesn't matter what time, day or night it is. Без значение какво е времето, по кое време на деня се случват нещата. Just like we read in the Krishna book about Nanda Maharaj. Както например прочитаме в Кришна бук за Нанда Махарадж. So because he took his bath at a few minutes before the correct time. Той се бил изкъпал няколко мига по-рано от подходящо време. So he was immediately arrested by the agents of Varuna. Той бил незабавно арестуван от пратениците на Варуна, заловен. Because there's a proper time to take your bath and there's other times when you're not supposed to take your bath. Тъй като има подходящо време кога да се изкъпеш и останалото време е неподходящо. I heard a story. Actually, again, as Prabhupada said, it's not a story, it's a fact. Има една така история, която е истинска история. One of our early Bengali devotees, Prabhas. Един от нашите първи ранни бенгалски предани Прабхас. So he told Prabhupada about his grandfather. Той разказал на Прабхупада за своя дядо. So his grandfather was a tantric. Неговият прадядо бил тантрик. And he used to do all kinds of things for keeping ghosts away and things like that. И той правил много неща, за да държи духовете далеч и така нататък. So he had done something to defeat this Brahma Rakshasa that was causing problems. Той бил направил нещо, за да победи някакъв Брахма Ракшаса, който създава проблеми. But he knew that Brahma Rakshasa was always looking for the opportunity to get him. Но той знал, че този Брахма Ракшаса дебнал момента за да се възползва и да го хване. So he had to keep himself very strict in all his rules and regulations, especially when he was bathing and, passing stool and all these kinds of things. И той, по тази причина, той бил много внимателен във всичките правила, които следвал по отношение на къпането, ходенето до тоалетна и така нататък. Yeah. So one time he went and passed stool at the wrong time. Веднъж той отишъл до тоалетна по неподходящо време. He did something wrong. Направил нещо грешно. And the Brahma Rakshasa entered his body and broke his spine, killed him. И този Брахма Ракшаса влезъл в тялото му и щупил гръбнака му, убивайки го по този начин. Yeah. So rules and regulations. Така че има правила и предписания. Anyway, the point is that in chanting Hare Krishna, there's no set time, there's no set place, there's no set circumstance. You can do it any time, any place, any circumstance. При повтарянето на Харе Кришна Маха мантра няма предписани време, обстоятелства. Може да ги правиш по всяко време, на всяко място и при всякакви обстоятелства. So that's the no rules and regulations. Това означава, че няма правила и предписания. But it's a science. Но това е научен процес.
And you have to chant the mantra offenselessly. И трябва мантрата да бъде повтаряна без оскърбление. Yeah. And therefore there are the 10 namapparatas. По тази причина ги има 10 оскърбления, Which you have to learn to avoid. които трябва да се научите да избягвате. So they're spiritual principles which will make you successful in the chanting of the mantra. Има духовни принципи, които ще ви помогнат да постигнете успех, повтаряйки тази мантра. But as far as, the circumstances and all that stuff, you can do it any time. Но що се отнася до обстоятелствата и всичко останало подобно на това, може да го правите по всяко време. Yeah. Okay. Another question? Yes. Посилно малко. Когато има кооперация в ятрата, на общност, тогава има силата, нали? Говоря за силата. Ако няма кооперация, силата вече изчезва. И моят въпрос е, има ли връзка между индивидуалния напредък на всеки индивид в тази общност и кооперацията, т.е. силата? Значи, ако се благодаря от бахтите в общността, така ли е, че всеки един от тях напредва по-бързо, отколкото ако не се кооперира? Speaking about the community of devotees, you said that whenever there is a cooperation, there is power. So her question is it so that individual advancement also depends on the cooperation? Like when we cooperate, then each one of us individually advances. Yes. There's an old English saying that there's strength in numbers. Има една английска поговорка, която гласи, че силата е в количеството. And Prabhupada also, he sometimes used this analogy of the old man that was dying that had several sons. Прабхупада също така дава примера с този възрастен човек, който бил на смъртно легло и той имал няколко сина. So he wanted to, have them work together and not, individually. Той искал да направи така, че те да продължат да действат заедно, а не всеки по-отделно. So he had them bring some number of sticks. И той ги накарал да донесат един наръч пръчки. And then he took one stick and he broke it. Той вземал една от тези пръчки и я счупил. Then he took a bunch of sticks. Couldn't do anything. След което вземал снопа от пръчки и не можал да го счупи. So in that way, he explained to them, now if you all stick together, then you have strength. По този начин им обяснил, им показал, че ако всички вие сте заедно, ще бъдете силни. But if you fragment one, individually, then very easily you'll be broken. Но ако се разделите всеки по-отделно, индивидуално, много лесно ще бъдете пречупени. So similarly, Kali Yuga, it's very difficult to make advancement on your own. По същия начин в Кали Юга е много трудно да осъществиш напредък самостоятелно. Yeah. Nobody can remain aloof from the Krishna consciousness movement. Никой не може да остане отделно от движението за Кришна съзнание. Yeah. Prabhupada even says that in the Bhagavatam in, I think, the 4th canto. Мисля, че в четвърта песен на Бхагаватам Прабхупада споменава това. That anybody who thinks that he can become Krishna conscious outside of this Krishna consciousness movement is living a great hallucination. Твърдейки, пишейки в коментара в този Бхагаватам, в тази част на Бхагаватам, че всеки, който мисли, че може да осъществи духовен напредък извън движението за Кришна съзнание, всъщност халюцинира. Това е една голяма негова халюцинация. Yeah. It's difficult if you're on your own. Трудно е, ако действаш сам. There's so much pressure from, material society. Тъй като има толкова много натиск от страна на материалистическото общество. There's so many places where your mind can run to. Има толкова много места, на където умът ти може да се отклони. And there's so many, sensual manifestations to attract your senses. И има толкова много проявления, има толкова много неща, които могат да привлекат сетивата ти. Yeah. Now Bulgaria's just joined the EU. България току-що се е присъединила към Европейския съюз. So in the next 15 to 20 years you're going to find out just how much pressure the capitalists are going to put on you, to engage in their materialistic way of life. И следващите 15-20 години ще видите колко сериозен натиск върху вас ще упражнят капиталистите с цел да ви накарат да приемете техния начин на живот. Anybody who's been to India in the last 20 years, you'll see. Anybody that's been going to India for the last 20 years, you'll see.
Ако някой ходил през последните 20 години в Индия, ще види това също. Now they're transforming India into a consumer society. Сега в момента те променят Индия, правейки консуматорско общество. That means that now they're putting pressure on everybody. Което означава, че сега те упражняват натиск върху всеки един. You know, that here we are, here's tens of thousands of totally useless items. Ето ние сме тук и има десетки хиляди напълно безполезни предмети. And we want you to buy them. И ние искаме вие да ги купувате. You can enjoy. Ти можеш да се наслаждаваш. You can agitate your senses with this. Ти можеш да възбудиш сетивата си с това. You can blow your mind out with that. Можеш да да издухаш мозъка си, ума си с това нещо. You know, get drunk. Напий се. Go to the movies and be in illusion for 3 or 4 hours. Идете на кино и бъдете в илюзия в течение на 3 часа. Agitate your senses. Ангажирай сетивата си, възбуждай сетивата си по такъв начин. Wear this and make your body look good. Носи това и накарай тялото си да изглежда добре. Do your hair like this and everybody will think that, oh, a movie star. Направи си такава прическа и всички ще си кажат, о, ето една филмова звезда. And what to speak about the cosmetic industry. А какво да говорим за косметичната индустрия? Biggest industry in the whole world. Това е най-голямата индустрия в целия свят. Billions and billions of dollars every year spent just on making yourself look nice, doing your eyebrows and your ears and your hair. Милиарди долари се използват ежегодно само за разни мазила и скуване на вежди, чистене на уши и така нататък. So, that pressure is everywhere. Този натиск го има навсякъде. It's in the media, in the newspapers, it's on the airwaves, it's on the TV, Той е навсякъде, в медиите, по телевизията, по радиото, навсякъде. And people in general are into it. И хората като цяло са склонни, податливи на това. What is it all about? И за какво става дума? I am this body. Аз съм това тяло. And this material world is all there is. И този материален свят е всичко, което съществува. And if I don't enjoy this body when I've got the chance, и ако аз не се наслаждавам на това тяло, сега, когато съм получил този шанс, then I'm a loser. Аз съм губя. That's the pressure. Такъв е натискът, който оказвам върху хората. So we need a bit of protection from that. На нас ни е необходима защита от това. We need a bit of shelter. Необходимо е някакъв подслон. And therefore Prabhupada created an alternative society. По тази причина Прабхупада създаде едно алтернативно общество. It's called the International Society for Krishna Consciousness. Което се нарича Международно общество за Кришна съзнание. Not the International Movement for Krishna Consciousness. А не Международно движение за Кришна съзнание. Society. Той обърна внимание върху това общество. A society is what? It's not one person, it's a group of persons. А общество какво е? Общество не е една личност, общество е група от личности. It's a social network. Това е социална мрежа. Where people of a like mind and therefore like similar behavior, they all associate together. Където хората, мислещи по един начин, поради което имат еднакво поведение, общуват съвместно. When I first joined the Sydney Temple at the beginning of 1972. Когато аз за първи път се присъединих, дойдох за първи път в храма в Сидни през 1972 година. The devotees had just purchased a double-decker bus. Преданите току-що бяха купили двуетажен автобус. And they were converting it into a traveling temple. И го правеха, преработваха го на пътуващ храм. Actually, they got the bus, but they hadn't paid for it. Всъщност те бяха вземали автобуса, но все още не го бяха платили. And they owed about $1,000 on it when I joined. Дължаха около $1,000, когато аз се присъединих. And when I joined, I just happened to have some money in the bank. Когато аз се присъединих, аз имах някакви пари в банка. So I drew all of that out. It was about $1,500 and I gave it to the temple. И аз изтеглих всичко от банката. Това бяха около $1,500 и го дадох на храма. So they used that to pay for the bus. И те използваха тези пари за да платят автобуса. Anyway, so they repainted it nice saffron and pink colors. Те го бяха пребладисали в хубави шафранени и розови тонове. And then on the outside they put a big sign. От външната страна бяха сложили голяма табела. The Hari Krishna movement. Движението Хари Кришна. The positive alternative. Положителната алтернатива. And then they sent the pictures to Prabhupada. И те
изпратиха снимка на Прабхупада на този автобус. And Prabhupada liked that very much. Прабхупада хареса много тази снимка. Especially he mentioned this positive alternative. Особено допълнението положителната алтернатива. So ISKCON is an alternative society. ИСКОН е алтернативно общество. And it's not based on something negative. Което не се основава върху нещо негативно, отрицателно. It's a positive alternative. По-скоро то е позитивна алтернатива. Because it gives a better society, it gives a higher grade of life, it gives a better experience of enjoyment. Защото то е по-доброто общество, то дава едно по-висше ниво на живот и един по-добри преживявания. Yeah. I mean, there's a lot of people that are into the neti thing. Много хора се занимават с това нети. Yeah, not this, reject that. Или отрицанието. Не това, отхвърлям това. Yeah, stop all your activities. Спрете всичките си дейности. Shut your mind down. Изключете ума си. Don't think of anything anymore. Не мислете повече за нищо. There's so many yoga societies that teach that, actually. Има толкова много йога общества, които фактически проповядват точно това. Yeah, meditate on the nothingness. Медитирайте върху нищото. And when you get to the stage where you become totally mindless, и когато стигнете до нивото, когато сте напълно лишени от ум, then you've made it. Тогава сте постигнали успех. But that's not Prabhupada's, process. It's not the Krishna conscious process. Но това не е процеса на Прабхупада, това не е процеса на Кришна съзнание. Prabhupada's process was to fill the mind with something positive, Krishna. Процеса на Прабхупада беше да се напълни ума с нещо положително, Кришна. Yeah. And then automatically you'll give up all these other distractions. След което автоматично ще се откажете от всички други разсейващи ви неща. So anyway, the point is that it's a society, it's a positive alternative. Както и да е, въпросът стои в това, че това е общество, което дава положителна алтернатива. And as Prabhupada points out, I think in a second canto purport. И както Прабхупада посочва, мисля, че във втора песен в един от коментарите към нея, that man is a social animal. Човекът е едно социално животно. Or a social being. Или социално същество. So that means that you have to interact with other living beings. Което означава, че вие трябва да взаимодействате с другите живи същества. So he says, if you don't interact with the devotees on a regular basis, той казва, ако вие не общувате регулярно с бхактите, then you'll interact with karmis, materialistic persons. Тогава вие ще имате взаимоотношения с материалистическите личности. And a man is known by his association. А човек зависи от своето... се познава по тези, с които общува. That means that you'll adopt the same attitudes, the same behavioral patterns, the same, everything. Което означава, че вие възприемате същото настроение, същия поведенчески модел, всичко. Yeah. So if you stay with the group of devotees, ако останете в групата на предано отданите, then the pressure will be on you to be a devotee. Тогава натиска върху вас ще бъде да бъдете предано отдадени. Yeah. And if you stay with the karmis, the pressure will be on you to be a karmi. Но ако сте с кармите, тогава натиска върху вас ще бъде да бъдете карми. It's simple. Много е просто. So stay with the devotees. Така че останете с преданите. Yeah. Keep together. There's not many devotees, at least here in Bulgaria. You don't have such a big yatra. Бъдете заедно. Поне в България не сте много голяма ятра. So appreciate the fact that here's a group of people that want to chant Hare Krishna. Оценете факта, че тук има една група хора, които искат да повтарят Хари Кришна. And these are the people that I want to be with. И това са хората, с които аз искам да бъда. Yeah. It's, Otherwise, as Prabhupada said, it's like, the statement there that being with the karmis is worse than being, rather be in a cage, surrounded by blazing fire than have to associate with the karmis. Иначе ситуацията е такава, Прабхупада пише, че по-добре човек да е в една пещера, която е обградена от изгарящ огън, отколкото да бъде в обществото на кармите. Yeah. So, there's Rupa Goswami gives the formula for how to associate with devotees. Рупа Госвами дава формулата как да общуваме с преданите. The lowest level. Най-ниското ниво, началното ниво. Simply to have some respect for somebody who's chanting Hare Krishna. Най-ниското ниво е просто да имаме уважение към някой, който повтаря Хари Кришна. Yeah. They may not be perfect in many ways.
Той може да не е съвършен в много отношения. But if they're chanting Hare Krishna, we Но ако такава have личност, a deep respect for that. но ако такава личност повтаря Харе Кришна, ние изпитваме дълбоко уважение към него. Then, of course, to the next level, those devotees who are a little advanced and fixed up. Следващото ниво са тези предани, които са малко напреднали и те са установени. Yeah, so we may feel that we're part of that. We want to associate with them. We want to get strength from their association. Може да чувстваме така сякаш искаме да общуваме с тях и да получаваме сила от общуването си с тях. Yeah, those who are a little serious about their spiritual lives. Тези, които са малко по-сериозни по отношение на духовния си живот. And then, there's the advanced devotees. They're experienced, they have deep realizations, they have good practice. След което е групата на напредналите, предано дадени, те имат опит, те имат добра практика, тяхната практика е установена добра. Yeah. So we want their mercy. Ние искаме тяхната милост. So we give some service, we get some benediction. Ние отдаваме служене и получаваме благословии. So that way then there's no room for fighting and arguing and, this one's a this and this one's a nonsense and, I'm never going to speak to you again and По този начин не би останало място за всякакви глупости от рода на ти искаш това, аз искам онова, никога повече няма да говоря с теб и така нататък. Then, as Prabhupada says, or told Tusta Krishna, then you just become another edition of these so-called movements. Тогава, както Прабхупада казва на Тушта Кришна, вие сте просто още едно от другите така наречени движения. Then you lose your strength. Тогава губиш силата си. И след тук аз искам да питам, напряко къде напредвам по-здраво сигурно? В която вказвам кооперация или така вказвам кооперацията пулса? So to make it more clear, where will I advance, faster in a yatra where the cooperation is okay, or in a yatra where the cooperation suffers? Obviously, if you're in a situation where there's no cooperation, it makes it difficult for everybody. Очевидно, ако си в ситуация, в която липсва сътрудничеството, тогава нещата са трудни за всеки един. But rather than running away some other place, но вместо да избягаш на някое друго място, make a plan to cooperate. That's all. Направи някакъв план, който да помогне за сътрудничеството. If there are points of, disagreement, ако има елементи на несъгласие, communicate. Обсъждайте ги. Sit together, talk about it. Седнете, съберете се заедно и ги обсъдете. I've seen that most of the problems amongst devotees gets down to one thing and one thing only. Аз съм видял, че повечето проблеми между преданодайните се свеждат до едно единствено нещо. That they don't communicate together. А именно, че те не комуникират, че не обсъждат нещата заедно. Everybody's got some impression in their head. Всеки има някакво впечатление в главата си. But just because it's in your head doesn't make it the absolute truth. Но само поради факта, че то се намира в твоята глава, не го прави абсолютна истина. Yeah, so we all have some impression, he's like this, she's like that, Всички ние имаме своето впечатление, той е такъв, тя е такава. But actually when you get together and talk, you often, 99% of the time you find out that what you were thinking is not actually the fact. Но всъщност, ако се съберете заедно и обсъждате нещата, тогава в 99% от случаите се уверявате, че всъщност това, за което сте мислили, не е точно така. Yeah, most of it is just, some impressions that are in your mind. В повечето случаи това са просто впечатления, които са във вашия ум. And if there are some, real disagreements, и ако има някакви истински несъгласия, then, approach some senior devotees and get some resolution to it. That's all. Тогава се обърнете към някои старши преданодайни, които да ви дадат разрешение на тези въпроси. But the determination to cooperate together, that should be the basis for all of your activities. Но решителността да си сътрудничите трябва да бъде основата на всичките ви дейности. There's always going to be differences of opinion. Винаги ще има различия в мненията. Yeah, you can't escape that. We're individuals. Това не може да бъде избегнато. Ние сме индивидуални личности. And especially, in like management, where you have groups of people who have to work together towards a certain goal. И особено в една организация, в която или в една система, при която една група от личности трябва да действат заедно, за да постигнат една цел. Yeah, there's probably several different ways that you can adopt to get that goal. Вероятно ще има няколко различни начина, които може да възприемете, за да стигнете до тази цел. So I have my way, he's got his way, he's got his way. Аз имам своя начин, той има неговия начин. Yeah. Now if I say no, you're a nonsense, only my way.
Но ако аз кажа не, твоето е глупаво само моя начин, then what will get done? Nobody will get to the goal. тогава какво ще бъде направено? Никой няма да стигне до целта. But if we say, all right, let's sit down together, we'll discuss. Но ако възприемете другия начин, нека да се съберем заедно да обсъдиме. And let's see if we can come to some consensus. What's the best way? И нека да видим дали може да стигнем до някакъв консенсус или съгласие, кой е най-добрият начин. And even if I don't think it's the best way, Но дори ако не мисля, че това е най-добрият начин, but if it's a way that all of us can agree on, но ако това е начина, около който всички ние можем да се съгласим, then I give up my opinion about, what I think is the best way. Тогава аз ще се откажа от своето мнение, свързано с това какво аз мисля, че е най-доброто. And I say, all right, let's give it a try. Тогава ще кажа, добре, нека да опитаме. Because the higher principle is that we do it together. Тъй като висшият принцип е, че ние ще го направим заедно. Yeah. And then let's see what comes from it. И нека да видим какъв ще бъде резултата. And if, say in 6 months or a year, if we haven't got the goal that we thought we'd have, let's sit down and talk again about it. И ако след 6 месеца или да речем година не сме постигнали тази цел, нека да седнем отново да обсъдим отново нещата. Yeah. But that mood of, determination to cooperate has to be there. Но това настроение на решителност, да си сътрудничим, трябва да го има. As Prabhupada used to tell us very frequently, Както Прабхупада много често ни казваше, we have to work for the interests of Lord Chaitanya. Ние трябва да работиме за интереса на Бог Чайтаня. When personal interest becomes too strong, then it makes that joint cooperation impossible. Когато личният интерес стане прекалено силен, тогава съвместното сътрудничество става невъзможно. So in English we have a saying, where there's a will, there's a way. На английски има една такава поговорка, когато има желание, има начин. So if you really want to, if you're really serious about cooperating together to please Krishna, to please Prabhupada, you'll find a way to work together. Ако вие наистина сте сериозни по отношение на това да удовлетворите Кришна и Прабхупада, вие ще намерите начин как да го направите. And if we're stubborn, then nothing will be done. Но ако сте упорити, тогава нищо няма да бъде направено. Prabhupada told us a story once. It was to illustrate, the stubbornness of material scientists. Прабхупада веднъж разказа една история, която илюстрира ината на материалистическото общество. So there were two men that were walking along a riverbank. Двама души вървяли по реката. And there was a piece of paper on the floor. По брега на реката и на земята се лежал парче хартия. One of them picked it up and he said, this has been cut by scissors. Един го вдигнал и казал, тази хартия е срязана с ножица. And the other one said, no, it's been cut by a knife. Другият казал, не, хартията е срязана с нож. So, no, it was scissors. Не, това беше ножица. No, it was a knife. Не, нож. It was scissors. Беше ножица. No, it wasn't. It was a knife. Не, това беше нож. No, like this. So they start fighting. И те се сбили. And so the man, who says the knife, he grabs the other guy and he says, if you don't say it was a knife, I'm going to throw you in the river. Човекът, който твърдял, че е нож, той сграбчил от другия за ревера и му казал, ако не кажеш, че хартията е срязана с нож, ще те хвърля в реката. No, it was scissors. Не, беше ножица. И го хвърля в Threw him in реката. the river. So he couldn't swim. Той не можел да плува. So he's drowning. He's going under the water. Той потънал, почнал да се дави. So as he disappears under the water, Потъвайки под водата, his hand comes up. реката му се подава. So even it's losing everything, but he's so stubborn. No. Дори в момента, в който губи всичко, той е бил голям инат, показвайки този знак, че хартията е срязана с ножица. And what of it? Just some silly argument, that's all. И за какво прави всичко това? Заради някакъв глупав спор. So a lot of arguments are like that. Много от споровете са подобни на това. When you get down to the root of it, it's just sheer stubbornness, that's all, that prevents you from cooperation. Ако обаче се стигнете до корена на нещата, това е просто ината, който ви препятства да си сътрудничите. So we should be a little humble, we should be a little respectful to each other. Трябва да бъдем малко смирени и да изпитваме малко уважение един към друг. And, flexible. И гъвкави. Then you'll see everything actually, with that mood, everything works like magic. Тогава ще видите, че всичко ще върви много
леко като магия. When Krishna sees the devotees are working nicely together, he becomes happy. Когато Кришна види, че бхактите действат съвместно заедно, той става щастлив от това. He gives his benediction. И той дава своите благослови. All right? Okay, let's go on. Нека да продължиме. Okay, so we talked a little bit about some, different forms of chanting, deviant forms of chanting. Говорихме малко за различните форми на отклонения при мантруването. Now a little bit about new versions of existing songs or songs coming from other sources. Сега ще поговорим малко за новите версии на съществуващите песни или за песните, идващи от различни източници. So on July 17th, 1976, Prabhupada was in New York. На 17 юли 1976 година Прабхупада беше в Ню Йорк. And he got a letter from one devotee in New Vrindavan, Damodar Pandit Das. Той получи писмо от един от преданите, който беше в Ню Вриндаван, и неговото име беше Дамодар Пандит. So he had several questions. Той поставяше няколко въпроса в писмото си. So one of them was that he had heard a tape recording of one of Srila Prabhupada's godbrothers. Един от въпросите беше, че той е чул запис на един от духовните братя на Шрила Прабхупада. Kinchana Krishna Das Babaji, who was singing some devotional songs. Името му беше Кинчана Кришна Дас Бабаджи, който пееше някои вишнавски песни. So he wondered if they were bona fide or not. Той питаше дали те са авторитетни или не. So then Prabhupada replied that he had not heard the recording of his godbrother. Прабхупада отговори, че не е чул записа на своя духовен брат. So he couldn't make a judgment of it. И не можеше да отсъди. But apart from this, he said, Но отделно, освен това, каза Прабхупада, you should just go on chanting the Hare Krishna Maha Mantra and the Panchatattva mantra. Вие трябва да продължавате да повтаряте, да възпявате Хари Кришна Маха мантра и Панчататва мантра. And don't divert your attention. И да не си отклонявате вниманието. You cannot understand the meaning of the Indian songs. Вие не можете да разберете значението на индийските песни. And simply parrot-like chanting will have no value. И просто повтарянето като папагал няма да има стойност. Yeah. So that was July. Then in October, early October, we were in Vrindavan. Това се случи през юли. По-късно, в началото на октомври, ние бяхме в This Вриндаван, was on October the 6th. а именно на 6 октомври. So there's one devotee here from Chicago, Tranakata Das, Един от преданите от Чикаго, който се казваше Трана Карта Дас, who is very interested in singing different bhajans. който имаше силен интерес в това да пее различни баджани. Several times I've heard him sing Jaya Radha Madhava, Jaya Kunjabi Hari, Jaya Gopi Jana Ballabha, Jaya Girivardhan Hari, rather than sing it the way that Prabhupada sings it. Няколко пъти аз го бях чул да пее Джая Рада Мадава песента по различен начин, от който Прабхупада я пееше. So in view of what Prabhupada had said in September, that was that meeting that we had there, Guru Ravagya, about not changing anything given by the acharyas. Имайки предвид това, което Прабхупада беше казал по-рано през септември по отношение на Гуру Равагя, а именно да не променяме нищо, което ни е дадено от ачариите, I approached Tranakata and asked him where he'd learnt this new version of the song. аз отидох при Трана Карта и го попитах къде е научил тази нова версия на тази песен. So he said that he had heard it on a tape that had been made by Achyutananda Swami. Той каза, че е чул на касета, записана от Ачютананда Свами. So he was singing other bhajans that are not in our songbook. Той пееше други баджани, които също така не бяха включени в нашата песнопойка. And he said that he'd got them from Prabhupada's godbrothers. И той каза, че ги е научил от духовните братя на Прабхупада. And he even had a tape of himself singing a song that had been written by Prabhupada's godbrother, Sridhar Swami. И дори имаше касета, в която той самия пееше песен, написана от Шридар Свами, духовният брат на Прабхупада. So we had a bit of a debate about the merits of what he was doing. Ние имахме един спор, спор по отношение на стойността на това, което той беше направил. And so I decided to bring the matter up to Srila Prabhupada for Тогава аз clarification. реших да поставя въпроса пред Прабхупада за изяснение. So I brought up the issue about chanting new versions of existing songs and the chanting of new songs. И аз попитах Прабхупада по отношение на въпроса, свързан с пеенето на нови версии на съществуващите песни и пеенето на нови песни. So as far as the new version of Jaya Radha Madhava is concerned, Prabhupada said it was all right. По отношение на новата версия на Джая Рада Мадава, Прабхупада каза, че всичко е наред.
But he added, Bhaja Hare Krishna is not all right. Но той добави, Баджа Харе Кришна не е добре. The thing is, they add these things without asking, and that is the danger. Въпросът стои в това, казва Прабхупада, че те добавят тези неща без да питат и в това опасността. It is better just to follow the Guru. По-добре е просто да следваш духовния учител, гуру. Prabhupada confirmed that the song and the singing of his godbrothers was also all right. Прабхупада потвърди, че песента и това, което пеят неговите духовни братя, също така беше наред, нямаше проблеми с него. Nevertheless, his preference is clearly that we stick to whatever he has introduced. Въпреки това, той предпочиташе, и това беше ясно, че ние да се придържаме към това, което той беше въвел. And not be so interested running here and there to gather up new songs. И да не проявяваме много голям интерес, тичайки насам там да научаваме нови песни. As this may cause a distraction for us. Тъй като това може да ни разсее. As he has said before. Както беше казал по-рано, our Western mentality is to always seek out something new. Че нашия западен менталитет се изразява в това винаги да търсим нещо ново. We are never satisfied with what we already have. Ние никога не сме удовлетворени от това, което вече сме получили и имаме. Do something new, do something new. Stand on your hands and clap your feet, but do something new. Направете нещо ново, изправете се на ръце и пляскайте с крака, но нека да бъде нещо ново. Prabhupada sang that song when we were in Los Angeles. Прабхупада изпя тази песен, когато бяхме в Лос-Анджелес. Because when he arrived there, they had changed the deity room. Some decorations there, and they didn't like it. Когато той пристигна там, те бяха променили нещо в украсата на храмовата стая, което не се хареса на Прабхупада. So the next day, then October the 7th. Следващия ден, 7 октомври. Tranakata Prabhu gave me another tape this morning, featuring a Kinshana Krishnadas Babaji, another of Prabhupada's godbrothers. Tranakata Прабху ми даде друга касета, в която пееше Киншана Кришнадас Бабаджи и други духовни братя на Прабхупада. On which he was chanting some stotras. На която касета бяха записани как те пеят някои стотри. Now I assume this was the same tape that Damodar Pandit had written to Prabhupada in July about. Мисля, че това е същата тази касета, за която по-рано друг преводан беше писал на Прабхупада. So after I told Tranakata about what Prabhupada said yesterday. След като казах на Tranakata какво Прабхупада беше казал предишния ден. He wanted to verify whether this tape was bona fide. Той искаше потвърждение по отношение на това дали тази касета беше авторитетна. So I played it for Prabhupada to hear during his massage. Аз се пуснах на Прабхупада да я слуша по време на масажа. Again, Prabhupada said that it was all right to listen to. Прабхупада каза, че няма проблеми да се слуша. But he shrugged and he said, they'll never be able to pronounce these things. They will never be able to pronounce these things. Но въпреки това той каза, те няма да бъдат никога в състояние да произнасят тези неща. Neither will they ever be able to understand them. Нито пък ще бъдат някога в състояние да ги разберат. So what is the use? Така че какъв е смисъл от това? So he wasn't overly impressed. Така че той не беше прекалено силно впечатлен. Not that he had a problem with Krishnadas Babaji Maharaj's chanting. Не е така, че Прабхупада имаше проблеми по отношение на това, което Кришнадас Бабаджи Махарадж възпяваше или пееше. But he didn't think it was necessary for the devotees to be, as I say, running here and there, get this song, that song, this chanting, whatever. Not necessary. Но Прабхупада не смяташе, че това е необходимо за преданите да тичат насам натам, да взимат тази песен, онази песен. Това не беше необходимо. Okay, so Nitai Gaur Radhisham, Japa Hare Krishna Hare Ram. Стигаме до Нитай Гора Радишам, Джапа Харе Кришна Харе Рам. This was one of the more prominent deviations of chanting that Prabhupada told us about. Това беше едно от най-популярните форми на отклонения, за което Прабхупада ни говореше. And of course he even mentioned this specific mantra in one of his purports in the Chaitanya Charitamrita. И разбира се, той споменава точно тази мантра в един от своите коментари към Chaitanya Charitamrita. So beginning in May 1976, Prabhupada had arrived in Fiji. В началото на май 76-та Прабхупада пристигна в Фиджи. And it was nice because there were not so many people there. Prabhupada had a bit of time to relax. Това беше хубаво, защото там нямаше много хора и Прабхупада имаше време да си почива. In those days in Fiji, they didn't even have a TV station. По това време в Фиджи нямаха дори телевизионна програма. Yeah, so it was, relatively peaceful, and
undisturbed. Относително спокойно място беше по това време Фиджи и човек се чувстваше там необезпокояван. So it gave us a chance to sometimes just, sit with Srila Prabhupada, just 2 or 3 of us, myself, Guru Kripa Maharaj, Pushta Krishna Maharaj was there, and we just chit-chat. Което ни даваше възможност просто да седим и да си бъбриме, аз, Гуру Крипа Махарадж, Пушта Кришна Махарадж и да си бъбриме с Прабхупада. I think Buri John and his wife, they were there. Мисля, че Бури Джан с жена си беше там. And a boy called Bhakta Kevin from New Zealand. И още едно момче, Бхакта Келвин от Нова Зеландия. So anyway, on the 2nd of May, на 2 май, we were having some talking, we were just discussing, Guru Kripa brought up some points about other Vaishnav sects, if you like. На 2 май Гуру Крипа беше поставил въпроса за другите вайшнавски секти. So Prabhupada's feelings about the Mayavadis are very well known. Чувствата на Прабхупада по отношение на Майявада бяха много добре известни на всички. But there are variations of Vaishnavism that are not so clearly understood. Но вариациите в вайшнавизма не бяха много изяснени. Desiring to get some clarification on gurus who may be not too far removed from our lineage. Желайки изяснение по въпроса за духовни учители, които може би не са прекалено отдалечени от нашата линия, Guru Kripa Maharaj cited the statement in Shastra. Гуру Крипа Махарадж цитира едно твърдение в Шастра, that if someone can induce others to chant Hare Krishna, че ако някой може да ентусиазира другите да повтарят Харе Кришна, they must be empowered and therefore they're qualified. Те трябва да са упълномощени за това и по тази причина те имат качества. Then he asked about one Charandas Babaji in Bengal. Или са квалифицирани. След което той зададе въпроса за Чарандас Бабаджи в Бенгал. So this is the same guy, Radharaman Charandas Babaji. Това е същия този Радhaраman Чарандас Бабаджи, who in the early part of this century had induced people to chant a mantra which included the holy name. Който в ранната началната половина на този век беше ентусиазирал хората, потикваше хората да повтарят Харе Кришна мантра. He had built up a large following. По-скоро да повтарят мантра, която включваше святото име. But the mantra was his own invention. И той имаше огромно количество последователи, но мантрата беше негова собствена измислица. And was not strictly within the parampara. И не беше стриктно в границите на парампара. Prabhupada acknowledged that the man had some credit. Прабхупада призна, че човекът има някои заслуги. But he said overall he was not successful. Но в крайна сметка Прабхупада каза, той нямаше успех because of his deviation. Заради своето отклонение. He introduced a new system of chanting. Той беше въвел нова система на мантруване. Nitai Gaur Radhesham. Nitai Gaur Radhesham. So the Nitai Gaur, that chanting will have some effect in Kali Yuga. Да възпяваш Nitai Gaur, това ще доведе до някакъв ефект в Кали Юга. Although he was presenting pervertedly. Въпреки че той представяше нещата изкривено. But the beginning was Nitai Gaur. Но началото беше Nitai Gaur. So it would have some effect. То ще даде някакъв ефект. He did not know actually Nitai Gaur. Той всъщност не знаеше Nitai Gaur. From his words it appears. Поне от думите му така изглежда. He used to preach that Nitai is Radharani and Gaura is Krishna. Той проповядваше, че Нитай е Радарани, а Гора е Кришна. So that is Siddhanta Virodha. Което от своя страна е Сиданта Вирudha. But somehow or another he was chanting Nitai Gaur. Но така или иначе той повтаряше Nitai Gaur. So some effect was there. Така че това е дало някакъв ефект. Just like with sandalwood. Както подобно на сандаловото дърво. So you do not know which is the better way to make the pulp come out. Вие не знаете кой е най-добрият начин да направите от него паста. But if you rub it anyway, но ако така или иначе търкате сандаловото дърво, some pulp will come out because it's sandalwood. Някаква паста ще се получи от това, тъй като това е сандалово дърво. So he had some effect. По тази причина той имал някакъв ефект. Chanting Nitai Gaur. Постигнал някакъв ефект, повтаряйки Nitai Gaur. But later on they deteriorated because they did not know actually. Но по-късно това движение, или както може да бъде наречено, изчезна, тъй като те because they did not know actually. Тъй като те всъщност нямаха знание. Yeah. Neither were they taught. Нито пък са били научени. Siddhanta Virodha, it means it will deteriorate. Сиданта Вирода означава, че това нещо ще изчезне. It will not endure. Ще се разруши и няма да продължи да съществува. Guru Kripa Maharaj then brought the conversation closer to home. Гуру Крипа Махарадж тогава
докара разговора по-близо до вкъщи. He wanted to know about Prabhupada's God brothers. Така да се каже, питайки за духовните брати на Прабхупада. Because they have disciples. Тъй като те имат свои ученици, They're properly initiated. те са правилно посветени And they give the Hare Krishna Maha Mantra. и на тях им се дава Харе Кришна Маха Мантра. So Prabhupada gave us a frank, unbiased analysis. Прабхупада ни даде направи един ясен анализ, Drawn from his own broad perspective and successful experience. който беше основан на неговата лична широка гледна точка и личен успех. The thing is, the spirit, the real service of preaching is stopped. Нещата се състоят в това, че духът, истинското служене на проповядване е спрян. The formality is going on, but the real business. Формално нещата се движат, но истинската дейност. So Chaitanya Mahaprabhu's movement means Amara Agyaya Guru Hanatara Aidesh. Движението на Чайтани Махапрабху означава Амара Агяна Гуру Ханатара Ейдеш. Become a guru and try to liberate everyone in this land. Станете гуру и се опитайте да освободите всеки един на тази земя. So that is stopped. Това е спряно. Do you follow? Разбираш ли? The formality is there, but the real life of Chaitanya Mahaprabhu's movement is preaching. Формалността я има, запазена е, но истинският живот на Чайтани Махапрабху, на движението на Чайтани Махапрабху е проповядването. Otherwise, why Chaitanya Mahaprabhu says, Amara Agyaya Guru Hanatara Aidesh? Иначе, защо Чайтани Махапрабху казва Амара Агяна Гуру Ханатара Ейдеш? Tara means preaching. Тара означава проповядване. Yarideka Tarikaha Krishna Upadesh. Instruct everybody to follow the orders of Sri Krishna as they are given in the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. Инструктирайте всички да следват заповедите на Шри Кришна или инструкциите на Шри Кришна, както са дадени в Бхагават Гита и Шримад Бхагаватам. And that is stopped. А това е спряно. They are satisfied if they could construct one temple. Те са удовлетворени, ако могат да построят един храм and beg some rice from the neighborhood. и да просят рис от съседите. Oh, sir, we have got some temple. О, господине, ние имаме храм. That's all. Това е всичко. And they are satisfied. И те са удовлетворени от това. But the spirit of preaching forward. Но духът да се проповядва. Papi tapi jata chila harinama udarila. The holy name delivers those who are lowly and wretched. Святото име освобождава тези, които са най-нисши. So that is stopped. Това е спряно. So by Harinam, by chanting, така че посредством Харинам, посредством възпяването, by this way to live a little peacefully in the temple, живеейки по този начин, живеейки спокойно в храма, and eat and sleep, ядейки и спейки, that much they've got. Това е до там те са достигнали. If that is the success, then that success they've got. Ако това е техния успех, това е успеха, до който те са. Ако това е успех, тогава те са постигнали успех. And this was condemned by my Guru Maharaj. Но това беше осъдено от моя Гуру Махарадж. That to earn some money by showing the deity in the temple, да печелиш пари, показвайки муртите в храма, and eat and sleep, и да ядеш и да спиш. Better to become a sweeper in the street. По-добре да бъдеш метач на улицата. And earn an honest livelihood that way. И да си печелиш честно прехраната по този начин. Many temples in Vrindavan have the same mentality, he said. Прабхупада казва, много храмове в Вриндаван имат същия менталитет. They think of the operation of the temple as a business. Те мислят поддръжката на храма, гледат на поддръжката на храма като на бизнес. That if people are coming and then they give something, oh, that is their good income. Те мислят, хората идват, дават нещо и това е тяхната печалба. According to the temple's popularity, he said, they think, oh, this is our success. Според, в зависимост от това колко популярен е храма, те измерват успеха си. And therefore they are deteriorating. И по тази причина те деградират. Yeah, so that is not success. Това не е успех. Success is his who is pushing forward the preaching method. Успех е да се pushing forward the preaching method. Успех е да се придвижва напред метода на проповядването. That is a success. Това е успех. And if we think, oh, by showing a temple deity we get some money and rice and cloth and just live peacefully here. И обаче ако мислиме, че посредством показването на муртите в храма ние ще спечелиме малко ориз, малко дрехи и спокойно ще си живееме тук. And don't bother going to Fiji and all over.
и не се занимаваме с това да пътуваме до Фиджи и навсякъде другаде. So that much success they've got. Това е успеха, до който те са достигнали. But that is not Chaitanya Mahaprabhu. Но това не е Чайтания Махапрабху. Prachivichaya Chajato, Nagaradi Gram, Savracha Pracha. So what are they doing for that? Какво те правят по този въпрос? That is the point. В това се състоят нещата. So Guru Kripa wanted to know, what if sometimes a disciple, he may go to preach? Гуру Крипа искаше да разбере какво става, ако понякога някой от учениците, който може би отива да проповядва, But he's not preaching in the exact same spirit as his spiritual master. но не проповядва по абсолютно същия начин като неговия духовен учител. Therefore he is not to preach, Prabhupada said. По тази причина този човек не трябва да проповядва, каза Прабхупада. Chaitanya Mahaprabhu says, Jammasartaka Karikara Para Upakara. You go and do good to others. Чайтания Махапрабху казва: иди и прави добро на другите. First of all, you do good to yourself. Първо направи добро на себе си. First of all, you become really preacher. Първо стани истински проповедник. And then you go and preach. Тогава проповядвай. Chaitanya Mahaprabhu never sent the neophyte to go and preach. Чайтания Махапрабху никога не изпращаше неопитни начинаещите да проповядват. For neophyte, preaching is not their business. За начинаещите проповядването не е тяхната работа. The neophyte should stick to the worship of the temple, deity in the temple. Начинаещия трябва да се придържа към обожанието на муртите в храма. And those who have understood the philosophy, А тези, които са разбрали философията, applied the philosophy in his life, прилагат философията в живота си, he should go for preaching. тези хора трябва да проповядват. Otherwise, he'll preach wrongly. Иначе такава личност ще проповядва неправилно. Like this Charan Das Babaji. Както този Чаран Дас Бабаджи. And then it will stop. И тогава всичко това ще спре. He wanted to preach, but he did not know how to preach. Той искаше да проповядва, но не знаеше как да проповядва. And therefore, after his life, it is finished. Поради което след края на живота му всичко това свършва. So, Chaitanya Mahaprabhu does not say like that. Чайтания Махапрабху не казва така. That you remain a rascal and go and preach. Не твърди това. Остани негодник и иди да проповядваш. No. Не. Janmasartaka Kari. Your first business is that you make your life perfect. Твоето първо задължение е да направиш своя живот съвършен. Then you go and preach. Тогава отивай да проповядваш. Perfect means that you learn how to obey my orders. Means Lord Chaitanya. Съвършен живот означава да се научиш как да следваш заповедите на Бог Чайтания. That is perfection. Това е съвършенство. Amara Agyaya. Амара Агяя. So if you're actually perfectly carrying out the orders of Chaitanya Mahaprabhu, Ако вие фактически съвършено изпълнявате заповедите и инструкциите на Чайтания Махапрабху, then you are preaching. тогава проповядвате. Otherwise you will do wrongly and mislead. Иначе вие ще действате погрешно и ще водите неправилно хората. Don't do that. Не правете това. Anda yatanandaya upaniyamana. If you remain blind, don't try to lead other blind men. Ако вие сте сляпи, не се опитвайте да водите другите слепи хора. That is misleading. Това е неправилно водене. So, first of all, open your eyes. Първо, отворете очите си. So, everything is there. Всичко го има. Nobody can do anything whimsically. Никой не може да направи нещо по прищявка. If you do whimsically, concoctedly, Ако вие си измислите нещата или действате по прищявка, then it will be a failure. това е провал. It will not be effective. Вие няма да бъдете ефективни. So, just on that point there about neophytes not preaching. Малко по въпроса за това, че начинаещите не трябва да проповядват. In early January of 77, we were in Bombay. В ранния януари 77 година бяхме в Бомбай. And Prabhupada was having a darshan on the roof. Прабхупада имаше даршан на покрива. And then he was, saying how everybody should go out, become a guru, preach like this. И той обясняваше как всеки трябва да стане гуру и да проповядва. And then when we were leaving the roof and going down into his quarters again, Слизайки от покрива към неговата стая, I asked Prabhupada a question. аз му зададох въпрос. That, you're always saying that we should all go out and preach. Ти казваш, че ние всички трябва да излезем да проповядваме. But you also say that if somebody's a neophyte, then he shouldn't preach. Но също така казваш, че някой, ако е начинаещ, не трябва да проповядва. That his preaching will just cause a disturbance. Тъй като неговото проповядване единствено ще причини безпокойство. So how is that? Как така? So then Prabhupada said, I am preaching. You just do what I tell you. Прабхупада каза, аз проповядвам, а ти прави каквото ти казвам. Because the point was that I made was that, I know I'm a neophyte, but you're always saying go out and preach.
Това, което всъщност му казах е, че аз знам за себе си, че съм начинаеш, но ти винаги ми казваш, иди и проповядай. So that was his response. I'm preaching, you just do what I tell you. И това беше неговия отговор. Аз проповядвам, а ти прави каквото ти казвам. Now, just a footnote on Radharaman Charandas Babaji. Една бележка по черта по отношение на Радhaраman Charandas Babaji. So, in January 77, Prabhupada was in Bhubaneswar. Януари 77 Прабхупада беше в Буванешвар. This was on the 24th of January. Което се случва на 24 януари. And I was just sitting in Prabhupada's room. There was just the two of us. Аз и Прабхупада бяхме двамата в неговата стая. And Prabhupada was telling me about this Ram Krishna. Прабхупада ми говореше за Рам Кришна. Yeah, because there's a Ram Krishna mission. It's very big in Bengal, actually. Мисията на Рама Кришна е много голяма в Бенгалор. So Prabhupada told me that he was a Sahajya. Прабхупада ми каза, че той е сахаджия. Yeah, means a materialistic cheater, basically, pretending. Което означава просто материалист, който мами и преструвайки се, че е много, много голям предан отдаден. So he also mentioned that Radharaman Charandas, who would introduce the chanting of Nitai Gaur Radhisham, Hare Krishna, Hare Ram, he was also similar. Той спомена, че Радhaраman Чарандас, който беше въвел мантруването на Нитай Гор Радишам, Харе Кришна, Харе Рам, също беше такъв. He had posed himself as being one of the gopis. Той се представяше за една от гопите. And his friends, they were all his sakis. И всичките му приятели бяха саките. And he was advertising that he was having periods. Menstrual periods. И също така този човек твърдеше, че има менструален цикъл. So this is the Sahajas. Това са сахаджиите. Oh, now I'm in the mood of Radharani, now I'm in the mood of Lalita. Сега съм в настроението на Радарани, сега съм в настроението на Лалита. And you see them in Vrindavan sometimes. They come to the temples. They're guys, but they're dressed in saris and lipstick and like this. И може да ги видите понякога в Вриндавана, идват в храма. Те са мъже, но са облечени в сари, имат червило и грим и така нататък. Yeah, so this is Sahajya. Това е сахаджия. So, and also a last note on that. Последна бележка по отношение на Нитай Гора Радишам. Prabhupada had also been invited to go to Panihati. Прабхупада беше поканил да отиде на Панихати, which is about an hour north of, the main part of Calcutta. което е на около час на север от главната част на Калкута. So nowadays it's practically all one city, but it used to be a separate place. В момента това сега на практика е едно цяло, но тогава бяха отделни места. Who knows what event took place in Panihati? Кой знае какво събитие се е случило в Панихати? They just celebrated it about 4 or 5 days ago. Преди 4-5 дена са го празнували. Това е когато Бог един с неговите приближители е раздавал този ориз с кисело мляко, специално название има и било голям празник. That's the event when Nityananda with his associates were distributing a rice with a yogurt. Yes, so very good. Very good. Браво, много добре. Yeah, the Chiradai festival. Това е Кширадахи фестивала. Yeah. So there's also in that place there's Raghava Pandit's house. Там се намира и къщата на Рагава Пандит. Yeah. So Raghava Pandit, he was one of the great devotees of Lord Chaitanya. Рагава Пандит беше един от великите предани на Бог Чайтаня. And he had the Raghava Jali. И той имаше Рагава Джали. Yeah. So his wife, she used to cook all these fabulous preparations. Жена му готвеше всичките тези прекрасни приготовления. And then she would put it all in bags. И слагаше всичко в чанти, в турби. And Raghava Pandit, he would finance actually the devotees going to Jagannath Puri. И Рагава Пандит той финансираше бактите, които пътуваха до Джаганат Пури. So every year 2, 3, 400 devotees they would go from Bengal and they would walk all the way down to Jagannath Puri. И всяка година 300-400 предани пътуваха от Бенгал надолу до Джаганат Пури. And they'd spend a couple of months with Chaitanya Mahaprabhu, attend the Rath-Yatra festival, and then they go back again. Прекарваха около 2 месеца с Чайтаня Махапрабху, присъединяваха се, участваха в Рата-Ятра фестивала, след като се завръщаха отново. So Raghava Pandit, he used to pay for all of that. Рагава Пандит плащаше за всичко това. And he would supply all the food as well. И също така доставяше цялата храна. So he had these Raghava Jali, it was called, Raghava's bags.
И той имаше тези рагава джали, или турбите на рагава. And they were filled up with different kinds of nice prasadam. Те бяха пълни с различни видове хубав прасадам. So anyway, his house, that's in Panihati. Неговата къща се намира в Панихати. And Prabhupada had been contacted, was ISKCON interested in taking over that house and getting, control of a trust there that was overseeing some of the property there. The same house, Ragava Pandit's Yes. house. Прабхупада бяха опитали, някой беше попитал Прабхупада дали има интерес в това ISKCON да вземе тази къща и да участва в настоятелството, което я контролира, така че всъщност контрола да бъде от страна на ISKCON. So the original house was there. Тази оригинална къща беше там. Sorry, my recorder just went off again. Okay. So there was some land there. There was Raghava Pandit's house there. Actually, the original house of Raghava Pandit was still there. Така че там имаше парче земя и тази истинската къща, оригиналната къща на Рагава Пандит все още беше там. Although it was very broken down. Въпреки че беше доста разрушена. And I was surprised how small it was as well. И също така аз бях изненадан по отношение на това колко малка беше тази къща. So we had gone there before Prabhupada went down to Bhubaneswar. Ние отидохме там преди Прабхупада да дойде в Бхуванешвар. Prabhupada checked the whole area out. И проверихме цялата област. We looked inside Raghava Pandit's house. Надникнахме също така и в къщата на Рагава Пандит. It's just a tiny little place, a couple of rooms, that was it. Това беше едно много малко място с няколко стаички и това беше всичко. Although now I think about it, maybe, the system may have been that they had, 2 or 3 different little buildings for different functions, all in the same compound. Въпреки че сега си мисля, че може би системата е била така, че са имали 2-3 различни къщи около основната, с които са изпълнявали отделни различни функции. That system you'll find in South India, you'll find it in Bali also. Подобна система има в Южна Индия, може да бъде намерена и в Бали. Instead of having one, big house. Вместо да имаш една голяма къща, they have one small cottage for sleeping in, they have another small cottage for meeting and talking in, they have another place for, taking bath, they have another place for the kitchen, like that. Имат една къща, където преспиват, имат една къща, където се срещат и разговарят, едно помещение за къпане и така нататък. Anyway, Raghava Pandit's house was like a brick house. Къщата на Рагава Пандит беше тухлена. And I saw they had a deity of Krishna. Видях, че той има мурти, че те там имаха мурти на Кришна in the house, в къщата, but no Radharani. но нямаха Радарани. So when we were driving away after the first visit, когато си тръгвахме след първото посещение там, I asked, how come they only have Krishna? Where's Radharani? аз попитах, как така те имат само Кришна, къде е Радарани? And then we were informed that Radharani had been stolen by thieves. И те ни казаха, че Радарани била открадната от крадци. I was shocked. Why would they steal, Radharani? Аз бях изненадан, шокиран, защо са откраднали Радарани? Yeah, because she's made of brass, so they melt the brass down and sell it. Тъй като тя е направена от месинг, те разтопяват месинга и продават метала. Anyway, so, that's India nowadays. Такава е Индия в днешно време. So, there was some interest anyway on Prabhupada's part to get this place and develop it as a nice center. От страна на Прабхупада имаше някакъв интерес да придобиеме това място и да развиеме там хубав център. So we made a second visit when we came back from Bhubaneswar. We were in Calcutta. Направихме второ посещение, когато се върнахме от Бхуванешвар и бяхме в Калкута. And on February the 6th we went to Panihati again. И на 6 февруари отново отидохме в Панихати. So at the site of the Chiradai Mahotsav Leela, where the banyan tree still is. Там, където е Чида Дади Махотсава Лила, там има баняново дърво. So there's that painting in the Chaitanya Charitamrita, big banyan tree, and Nityananda Prabhu sitting on the roots of the tree there. Има една картинка в Чайтanya Чаритамрита, голямото баняново дърво и Нитянанда, който седи там. So that same banyan tree is still there. Също това баняново дърво все още е там. So we had a look at that. Ние погледнахме там. And Prabhupada had them measure out some land. И Прабхупада измери земята. And also some which was adjoining on the riverbank.
и също така други парчета земя, които бяха по брега на реката, which he said that we could also apply for. За които каза, че също така можем да ги поискаме. He said that it would become an important center. Той каза, че това ще стане важен център. And thousands would come there because it was approachable by the river. И хиляди ще ходят там, защото до него се стига по река. Because that's the Ganges. Това беше, разбира се, това беше Ганг. So he liked the idea of travel from here to Mayapur by the river. На него му хареса идеята да се пътува от това място до Майапур по реката. And he said that we could purchase some large river launches. Той каза, че можем да купим някакви големи плавателни средства, речни. And use the Ganges as a highway to travel to Mayapur. И да използваме Ганг като магистрала, за да пътуваме до Майапур. Because he said this highway is much safer than the other highway. Тъй като каза Прабхупада, тази магистрала е много по-сигурна, отколкото другата. Yeah, if you've ever traveled to Mayapur on the road there, it's terrible. I mean, you know, at least once or twice you almost lose your life, you know. Ако сте пътували по обичайния път до Майапур, то е ужасен. Поне един или два пъти почти ще загубите живота си. Anyway, so to get to the point here. Да се върнем обратно. As we looked at the land, гледайки към земята, a kirtan party of all old men came. Една група от възрастни хора, които правиха киртан, дойде. They had garlands to greet Srila Prabhupada. Те имаха гирлянди, носиха гирлянди, с които посрещнаха Прабхупада. Prabhupada ignored them. Прабхупада ги игнорира. I mean, he would never normally do that. I was surprised when I saw. Той никога не беше правил това, аз бях изненадан, когато го видях. But why did he ignore them? Защо той ги игнорира? Because they were singing Nitai Gaur, Radhe Shyam, Hari Krishna, Hari Ram. Защото те пееха тази мантра Nitai Gaur, Radhe Shyam, Хари Кришна, Хари Рам. And over they were отново и repeating. отново я повтаряха. So this happens to be the site of a small temple. Това се случи близо до малък храм, which has a murti of Radharaman Charan Das Babaji, в който имаше мурти на Рада Раман Чаран Дас Бабаджи, who was the originator of that chant in it. който беше основоположника на това мантруване. So Prabhupada accepted the garlands, but he otherwise ignored them. Прабхупада прие гирляндите, но иначе напълно ги игнорира. Yeah, he really didn't like it. It really, made him uncomfortable. Той наистина не харесваше това и това го караше да се чувства неудобно. Okay, so it's 9 o'clock. Вече е 9. All right, 2 more entries, and then we'll finish. Още 2 записки и свършваме за днес. Because this will answer your question about the Radhis at the Rath Yatra. Защото това ще отговори на твоя въпрос, свързан с повтарянето на Раде и други неща по време на Рата Ятра и така And it нататък. will add further to Prabhupada's previous comments about chanting Nitai Gaur. И ще внесе допълнителна информация по отношение на по-ранните коментари на Прабхупада, свързани с повтарянето на Nitai Gaur. So the first week of July, Prabhupada was visiting Washington, D.C. in 76. Първата седмица на юли Прабхупада посети, през 76 година Прабхупада посети Балтимор, Вашингтон. So this is exactly 31 years ago. Това е точно преди 31 години. Yeah, or at least it will be tomorrow anyway. Утре ще бъдат точно 31 години. This was on July the 7th, 1976. Now it's the 6th of July, 2007. Това се случва на 7 юли 76 година, а днес сме 6 юли 2007 година. Sounds a long time, huh? Изглежда много отдавна, преди 31 години. Yeah. I really don't feel that old. Наистина не се чувствам толкова стар. Anyway, at 6 a.m., Prabhupada drove to Baltimore. Както и да е, 6 сутринта Прабхупада тръгна за Балтимор, which was about 40 miles north of Washington, D.C. което беше около 40 мили на север от Вашингтон, D.C. A couple of days ago, Rupanuga Prabhu had shown him a photograph of the Baltimore deities. Преди 2 дни Рупа Нуга Прабху му беше показал снимка на муртите в Балтимор. Shri Shri Gaur Nitai. Шри Шри Гаур Нитай. Prabhupada found them to be so attractive that he decided to go there and visit. Прабхупада ги счете за толкова привлекателни, че реши да отиде там да ги посети. He didn't speak much on the way. Той не говори много по време на пътуването. Preferring to chant quietly on his beads. Предпочиташе да мантрува тихо на брониците си. Several other cars accompanied full of devotees accompanied our vehicle along the highway.
Няколко други коли пълни с предано дадени придружаваха нашия автомобил по магистралата. The temple is a large two-story suburban house. Храмът беше голяма, двуетажна крайградска сграда With some land at the side and the back. с земя отстрани и зад нея. The main room on the ground floor has been converted into a temple. И главната стая на първия етаж беше направена на храм. Sounds familiar, right? Звучи познато, нали? Yeah. So the altar was profusely decorated with a dozen vases of colorful flowers. Oltarът беше много богато украсен с много вази с красиви цветя. You know what a dozen is? Yeah, 12? Yes, very good. Ако трябва да бъдем по-точни, 12 вази. And everything was clean and bright. И всичко беше чисто и сияйно. So Prabhupada stood for several minutes in front of the gorgeously dressed forms of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Прабхупада остана няколко минути пред величествено облечените изображения или форми на Бог Чайтания и Бог Нитянанда. Visually drinking in the beauty of their visage. Визуално пиейки красотата, изпивайки красотата на тяхната визия. The deities bore the most beautiful of smiles. The deities bore the most beautiful of smiles. Муртите тогава имаха най-красивите си усмивки. Appearing effulgent and well cared for. Изглеждаха сияйни и много добре обгрижвани. Then Prabhupada mounted his Vyasa to receive Guru Puja, and then he spoke on the Chaitanya Charitamrita from the Madhya Lila. Прабхупада, след което седна на Вясасана, за да приеме Гуру Пуджа, след което говори върху Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Pradyumna Prabhu led the devotees in responsive chanting of the verse. Pradyumna Prabhu водеше бхактите, докато се повтаряше стиха. When we finished, Prabhupada smiled. Когато свършихме, Прабхупада се усмихна. It is, of course, a Bengali text. Това беше, разбира се, бенгалски текст. And Prabhupada is from Bengal. А Прабхупада от Бенгал. So he chuckled, telling us that technically our chanting was all right. Той ни каза, че технически нашето повтаряне беше нормално, правилно. But we should learn how to chant it like the Bengalis do. Но ние трябва да се научим как да повтаряме, както го правят бенгалците. Means it sounded a bit rough on his ears. Което означаваше, че малко грубовато му звучеше. But Prabhupada didn't want to discourage us. That was the... Но Прабхупада не искаше да ни обезкуражи. So the verse concerned Sanatana Goswami's questioning of the Lord as to why he had to suffer the threefold miseries of life. Стихът се отнасяше до Санатана Госвами, който задаваше въпрос на Бога, защо той трябва да страда, да изпитва тристранните страдания на живота. So in his half-hour discourse, в своето половинчасово изложение, Prabhupada explained that suffering was alleviated when one regains his original spiritual position. Прабхупада обясняваше, че страданието изчезва, когато човек възстанови своята изначална духовна позиция. He also expressed his satisfaction with the devotees' service. Той също така изрази своето удовлетворение от служенето на преданите. So this benediction is offered by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Той каза, тази благословие ни е дадена от Шри Чайтания Махапрабху, who has very kindly come here. Който много милостиво е дошъл тук. Nitai Gaur. Nitai Gaur. So you take advantage of his mercy. Възползвайте се от неговата милост. You are very fortunate that Nitai Gaur is here. Вие имате голям късмет, много са щастливи за това, че Нитай Гора са тук. If you simply chant Nitai Gaur and dance, ако вие просто повтаряте Нитай Гор и танцувате, then you'll be happy. Вие ще бъдете щастливи. There's no difficulty. В това няма никаква трудност. You are chanting Jai Sachinandana. Вие повтаряхте, възпявахте Jai Sachinandana. So this simple chanting Jai Sachinandana, Hare Krishna, I am not manufacturing. Това просто повтаряне, възпяване Jai Sachinandana, Харе Кришна, аз не го правя аз. It is the injunction of the Shastra. Не съм го измислил аз. Това е инструкцията на Шастра. So in this age, simply by chanting and dancing, в тази епоха, просто посредством възпяване и танцуване, you will get complete spiritual service. Вие извършвате съвършено цялостно духовно служене.
So I'm very glad that you're taking care of Nitai Gaur so nicely. Аз много се радвам, че вие се грижите за Нитай Гора толкова добре. They are so nicely dressed. Те са толкова добре облечени. So you continue with these activities. Продължавайте с тези дейности. And even if you can't do anything else, И дори ако не може да направите нищо друго, you just chant Hare Krishna and Jai Sachinandan and dance. вие просто повтаряте Хари Кришна, Джай Сачинандана и танцувайте. And that will make your life perfect. Това ще направи вашия живот съвършен. So that was very nice. Това беше много хубаво. Now, so there you see Prabhupada approved of chanting Nitai Gaur. Виждате, че Прабхупада е одобрил повтарянето, пеенето на Джай Сачинандана и Нитай Гор. Because the deities were actually there. Тъй като божествата бяха там. And it's okay to chant the names of the deities that are in your temple. И това е добре да се повтарят, да се възпяват имената на муртите, които са във вашия храм. As we'll point out later. Както ще стане дума по-късно. Now, one final thing. Последно нещо. November the 5th, 1976, Prabhupada was in Vrindavan. На 5 ноември 1976 година Прабхупада беше в Вриндаван. And he was speaking on the Bhagavatam, 5th canto, 5th chapter, verse 14. Той даваше лекция върху Шримад Бхагаватам 5.14. So, his conclusion was that if we practice according to the prescribed method, неговото заключение беше, че ако ние практикуваме в съответствие с предписания метод, again, the same thing, follow the practice, follow the method. Отново също нещо, следвайте практиката, следвайте този метод. Shastra Vidi. И Шастра Види. Then we can become liberated. Тогава ние ще станем освободени. Otherwise, he said it is not possible. Иначе Прабхупада казва, не е възможно. Quoting both Lord Krishna and Rupa Goswami, цитирайки едновременно и Бог Кришна и Рупа Госвами, who both advised that we not act whimsically, които ни съветваха да не действаме по прищявка, but only according to scripture. но единствено в съответствие с писанията. He condemned concocted forms of spiritual practice. Той осъди измислените форми на духовна практика. In that connection, he also had a few words to say about the fashion of making up one's own mantras. В тази връзка той също така имаше какво да добави по отношение на модата да се измислят собствени мантри. There are so many they have invented, he said. Прабхупада казал, има толкова много, които те са си измислили. So just like the Hare Krishna mantra is prescribed in the Shastras. Точно както Хари Кришна мантра се предписва в Шастри. But they have invented so many. В Шастрите, но те са измислили толкова други. Although there is the name of the Supreme Lord. Въпреки че го има името на Върховния Бог. Still you have to follow the Shastra. Въпреки това трябва да следвате Шастра. If you say Ram Ram Ram, Radhe Radhe Radhe, Krishna, there are so many mentioned. Ако повтаряте Рам, 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 Раде, 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 Кришна, толкова пъти се споменават. So that is also name, but you have to follow the Shastra. Това е също името на Бога, но трябва да следвате Шастра. Shastra says, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шастра казва тази мантра. So, you have to take that. И вие трябва да приемете това. Not that you can say, Nitai Gaur Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. А не, че вие може да пеете Нитай Гора Раде Шям, Харе Кришна, Харе Рам. No, why? Не, защо? Is it there in the Shastra? Има ли го в Шастра? No, you have invented. Не, вие сте го измислили. So what is the value of your invention? Каква е стойността на вашето откритие? You are not perfect. Вие не сте съвършени. Oh, but they like it. Oh, it is my guru. I have got some followers. I invent some type of chanting. Но хората ще го харесат. О, това е моя гуру. Аз имам последователи. Аз съм измислил някаква форма на мантруване. This is nonsense. Това е глупост. You must follow Mahajano Janagata Panta. Трябва да следвате Махаджано Янагата Сапанта. You cannot invent. Вие не може да измисляте. So, we'll finish on that point. Ще свършим до тук. So there's your answer. Това е отговор на това въпрос. Right? Nowadays it's become another fashion. В днешно време това е една нова мода. Yeah. Radhe Radhe, Sham Sham. Radhe Radhe, Sham Sham. It's all over the place. Раде, раде, шам, шам. Раде, раде, шам, шам. Това го има навсякъде. Yeah. The girls sing Radhe Radhe, the boys are singing Sham Sham. Момичетата пеят раде, раде, момчетата пеят шам, шам. Yeah.
So this is, Prabhupada said, nonsense. Прабхупада казва, това е глупост. Yeah, Prabhupada never introduced that kind of chanting. Прабхупада никога не е въвеждал подобен начин на мантруване. And similarly at some of the Rathiatras, as you mentioned. Или на възпяване. И по същия начин по време на някои рата ядри се пее по този начин. Yeah, this is not. It's the name. I mean, it is Radharani's name, obviously, but. Очевидно това е името на Радharani. Yeah, actually, in the early days, Umapati Maharaj he recalls how they started singing Radhi Radhi. Всъщност в ранните дни, which Maharaj? Умапати Махарадж, те започнали да пеят Раде Раде. I think it may have even because some woman came from Vrindavan and visited one of the early temples. Струва ми се, че някоя жена беше дошла от Вриндаван и беше посетила някои от нашите храмове. And she had all her mantras and songs. И тя имаше всички тези мантри, пееше всички тези мантри и песни. And I think eventually Prabhupada told the devotees to tell her to leave. И ми се струва, че Прабхупада каза тогава някой от преданите да й каже да си тръгне. But anyway, Prabhupada told Umapati, he said that actually Radhe, chanting Radhe is too intimate. Прабхупада беше казал на Умапати Махарадж, че да възпяваш Раде е прекалено интимна дейност. Yeah. Now, if it's in a song that's been composed by one of the acharyas, ако това е някоя песен, която е съставена, написана от някои от ачариите, just like Radhe Jaya Jaya Madhava Dayite, that's a bona fide song. Това е авторитетна песен, тази, например. But you can't make up your own mantras. Но не можеш да си измислите собствени мантри. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Where does that come from? Откъде е дошла тази песен, например? It's not a mantra that Prabhupada gave us. Това не е мантра, която Прабхупада ни е дал. I don't know where that mantra came from. Аз не знам откъде тази мантра се е появила. But as far as I know, it's not a bona fide mantra. Но доколкото аз знам, това не е авторитетна мантра. So at least I always tell devotees when I hear them singing it, I stop them from doing it. Поне аз винаги, когато чуя бхактите да пеят тази мантра, аз ги спирам. Sometimes they get agitated. Понякога те се нервират от това. What's the matter with you? Какво ти става? But because Prabhupada said very clearly, don't invent. Just chant what the acharyas and your guru has given. Но аз го правя заради това, че Прабхупада го каза много ясно. Не измислите нищо ново, просто възпявайте това, което ачариите или вашия гуру ви е дал. Of course, nowadays, what happens is that some of the grand disciples of Prabhupada, they ask, well, my guru sings this. Но това, което в днешно време става, някои от второто поколение ученици казват, да, но моя гуру Махарадж пее това. My reply is, yes, but did his guru sing it? Но моят отговор е, добре, но неговия гуру дали пее това? Because Prabhupada is the founder acharya of ISKCON. Тъй като Прабхупада е основател ачария на ISKCON. He's not just any guru. Той не е просто някой гуру. He's the one who set the standards for the whole of ISKCON for all time to come. Той е този, който установил всички стандарти за ISKCON за всички времена от тук нататък. And therefore, whatever standard Prabhupada set, then everybody has to follow that. По тази причина, какъвто и да било стандарт, който Прабхупада е установил, всички останали трябва да го следват. Yes, it's the holy name. Да, това е святото име. Yes, it's Guru Ravagya. Да, това е Гуру Равагя. This is the problem. И в това се крие проблема. So that means that you can't become perfect in your chanting. Това означава, че we can't become perfect. You cannot become perfect in your chanting. Това означава, че човек, ако действа по този начин, не може да бъде съвършен в своето мантруване. As long as there's any one of the 10 offenses. Или възпяване. Докато има една от тези оскърбления, in your chanting. От 10 оскърбления в вашето мантруване. So Prabhupada said it very clearly. This is Guru Ravagya, to make up your own mantras. Prabhupada каза много ясно, това е Гуру Равагя, да си измислите нови мантри. Or to not follow in the line of acharyas. Или да не следвате линията на ачариите. So I know it's controversial. Знам, че е противоречиво. Because devotees they get fired up about certain things. Тъй като преданите са много ентусиазирани по отношение на някои неопределени неща. This is the latest fashion. This is the latest bit of ecstasy. Това е най-последната мода или това е последния вид екстаз. And then when you try to tell them, I'm sorry, but this is not actually correct. Но когато се опиташ да им кажеш, съжалявам, но това всъщност не е много правилно. Who are you? Canister out of character.
Кой си ти си Кришна Адикари? Can't appreciate the ecstasy. Ти не можеш да оцениш нашия екстаз. Yeah. Anyway, Как does that ти answer your question? отговаря ли на това въпрос? All right. Any other questions? Други въпроси? Yes, manager. Аз искам да питам, когато е празникът Радастами, кое е най-правилното възпяване? Може ли тогава да се прави? Поне веднъж това пъти. She asks about Radashtami. So what is the best chanting on Radashtami, and is it proper at least once or twice to chant, you know? Yeah, good question. That's a good question. I mean, you know, there are specific appearance days, you know, of forms of the Lord or his associates. Това е един добър въпрос. Има различни дни, свързани с появяването на различните форми на Бога или неговите приближени. This will come up tomorrow. И за това ще говорим утре. But for those of you that won't be here tomorrow morning, I'll just say it anyway. Но за тези, които няма да бъдете тук утре сутринта, ще кажа така или иначе. 1 year after the opening of the Krishna Balaram Mandir. Една година след отварянето на храма Кришна Баларам Мандир. So that was Lord Ram's appearance date in 1976. Това беше появяването на Рама Чандра през 76-та година. So at midday arati, some devotees were in the temple and they were chanting. На обядното арати някои от бхактите бяха в храма и те възпяваха. And they started, you know, singing some specific mantra for Lord Ram. И те започнаха да пеят някаква специфична мантра, свързана с Бог Рама Чандра. Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita Ram. As soon as they started singing that, Prabhupada called me in his room. Веднага след като те започнаха да пеят тази мантра, Прабхупада ме извика в стаята си. He said, go in the temple and stop them. И ми каза, иди в храма и ги спри. Tell them to just chant the Hare Krishna mantra. Кажи им просто да пеят Харе Кришна мантра. The Lord Ram is automatically included. Бог Рама Чандра автоматично е включен. Yeah. So the same thing, you know, with Radhastami. По същия начин Радащами. Although, you know, there wasn't a specific occasion when that occurred at Radhastami, but it's the same principle. Въпреки че няма конкретен случай свързан с Радащами като този с Рама Чандра, но принципът е същия. You don't need to specifically, you know, single out Radharani for special, you know, like mantra chanting. Не е необходимо специфично да посочите или по-скоро да възпявате имената на Радарани, because the understanding is that Hare is Radharani. Тъй като разбирането е, че Харе е Шримати Радарани. She's already included in the Maha Mantra. Тя вече е включена в Харе Кришна Маха Мантра. So Prabhupada wanted us to focus on the Maha Mantra. Прабхупада искаше от нас да се концентрираме върху Харе Кришна Маха Мантра. You know, this is the Hare Krishna movement. Това е движението Харе Кришна. It's not the Radhi movement, you know, it's not the Ram movement. It's the Hare Krishna movement. Това не е. I'm sorry, това не е Раде движението или Рам движението. Това е Харе Кришна движението. Yeah. And okay, I mean, you know, it's sometimes the devotees they sing that particular song that I just sung about Radharani. That's a bona fide, you know, mantra, bona fide bhajan. About Ramachandra or Radharani? Radharani. Но понякога бхактите пеят тази мантра Раде Джая, която той изпя. Това е авторитетна мантра. And there's no harm if it's done once, you know, once or twice. И няма проблеми, ако тя бъде изпята един-два пъти. But if it becomes excessive, then it, you know, it's a problem. Но ако това нещо стане прекалено, тогава става проблем. Yeah. The Hare Krishna Maha Mantra is everything. Харе Кришна Маха Мантра е всичко. That's why it's called the Maha Mantra. Затова тя се нарича Маха Мантра. Yeah. Everything is included. You know, as Prabhupada said, you get complete spiritual service. Всичко е включено в нея, или както Прабхупада казва, вие извършвате съвършено духовно служене. So you'll never hear that, you know, in Kirtan Prabhupada never sang anything except Hare Krishna, actually. Вие няма да чуете никога Прабхупада всъщност по време на Киртан не е пял нищо друго, освен Харе Кришна. Yeah. Although he let us sing, you know, Nitai Gaur Hari Bol, you know, once or twice. Въпреки че един-два пъти ни позволяваше да пееме Нитай Гора Хари Бол. Yeah. But his whole focus is, you know, just the Maha Mantra. Но неговия фокус беше изцяло върху Маха Мантрата. Yeah. So
I mean, I've been to some festivals sometimes where they get completely carried away, singing other stuff. Присъствал съм на фестивали няколко пъти, когато те биват напълно отнесени от това да пеят различни други неща. But, again, well, at least this Raghupati Raghava Rajaram, that mantra is not even from any of our acharyas. Но поне тази мантра, Рагопати Рагава Раджарам, тя не е от нито един от нашите ачари. It was actually made up by one of the associates of Gandhi. Тя беше всъщност написана от един от последователите на Ганди. Sometime in the 1930s and 1940s. Някъде през 30-те или 40-те години на 20 век. Because Gandhi used to have these evening prayer meetings. Тъй като Ганди провеждаше вечерни молитвени срещи. So they always liked to sing some bhajans for Lord Ram. И те всички пееха баджани за Бог Рамачандра. Which in India you'll see Lord Ram is very popular. I mean that was why Prabhupada had Sita Ram, Lakshman and Hanuman installed in our Bombay temple. В Индия Рамачандра е много популярен. По тази причина в храма в Бомбай са инсталирани муртите Сита Рам, Лакшман, Хануман. But anyway, so this fellow, under inspiration from Gandhi, he made this mantra up. Така че този човек, вдъхновен от Ганди, написал тази мантра. Because Gandhi was singing it, then it became very popular all around India. И тъй като Ганди пееше тази мантра, тя стана много популярна из цяла Индия. But it wasn't actually written, by a liberated soul. Но тя не е била написана от някоя освободена душа. Although I will add there that I think in about 68, Prabhupada himself taught the devotees how to chant that mantra. Въпреки че трябва да добавя, че през 68 През 68 Прабхупада самия каза на бхактите как трябва да пеят тази мантра. But later on he decided he didn't want them to chant it. Но по-късно той реши, че не иска бхактите да я пеят. Yeah. Anyway, so the point is chant Hare Krishna. Така че въпросът се свежда до това да повтаряте Харе Кришна. Yeah, it's enough. И това е достатъчно. All right. Съгласен ли си? All right. You didn't sound very convinced there. Не го каза много убедено. Коя? She says especially this mantra, she liked it very much, this Raghupati Raghava Raja. Yes, a lot of people are attached to that one. Много хора са привързани към нея. И не съм знаела, че Прабхупада не е. Не съм знаела, че Прабхупада не е. So she didn't know that Prabhupada doesn't like it. Didn't like it. Well, now you know. Сега вече знаеш. I wouldn't say he disliked it, but he didn't want it sung in the temple. Не бих казал, че той не е харесвал, но той не искаше да се пее в храмовете. Not necessary. Не е било необходимо. Yeah. Чувала съм, че има някои бабки, които казват, че Прабхупада не е одобрявал да се пее Джая, Гуру, Дева и спомесна на това вярно. She has heard some devotees saying that Prabhupada didn't like devotees chanting Jai Gurudev. Is that true? Yes, that's a fact. Да, това е така. Prabhupada said that just chanting Jai Gurudev is impersonal. Прабхупада каза, че просто да се повтаря Джай Гурудев имперсонално. Because it could be anybody. Тъй като това би могло да бъде всеки един. But he said if we chanted Jai Prabhupada with it, then it was okay. Но той също така каза, че ако пееме Джай Прабхупад заедно с това, тогава е добре. Yeah, because that, it's personal, it indicates Srila Prabhupada. Тъй като тогава лично се посочва Шрила Прабхупада. Ако пеем името на нашия духовен учител и Джай Гурудев, това също ли? What if we chant the name of the spiritual master together with the Jai Gurudev? Then is it also okay? Prabhupada said it was all right to chant his name with it. Прабхупада каза, че е добре да се пее неговото име I с. can't comment on anybody else's name. Не мога да коментирам по отношение на имената на другите духовни учители. I would think that if you're doing Guru Puja to, your guru and you chant his name, it would probably be all right. Предполагам, че ако правиш гуру пуджа на своя духовен учител и повтаряш неговото име заедно, тогава би било добре. It's probably something that the GBC would want to, give some
approval for, I guess. Но предполагам, че това е въпрос, който GBC тялото би искало да даде някакъв конкретно становище. Yeah, I mean, over the years we've evolved, you know, a certain standard for guru worship in ISKCON. С течение на годините сме установили вече някакъв стандарт по отношение на обожание на духовния учител в ИСКОН. And at least in the main temples, we only chant Prabhupada's pranam mantras, and you know, we chant Guru Puja to Srila Prabhupada. И поне в големите храмове ние повтаряме, пееме пранама мантра на Прабхупада и Гуру Пуджа за Прабхупада. Now, if you have a Guru Puja to, you know, one of Prabhupada's disciples, or in the future, you know, to you, or somebody else that becomes, you know, a guru in the future, you know, then there's slightly different rules will apply. Но ако имате Гуру Пуджа, ако правите Гуру Пуджа на някой от учениците на Прабхупада или примерно за тебе, ако се прави в бъдеще, тогава ще има някои различни правила, малко по-различни правила, които ще трябва да бъдат прилагани. Yeah, but at least in the main ISKCON temples, we only glorify Prabhupada. Но поне в главните храмове на ИСКОН ние възхваляваме Прабхупада. Yeah. Another question. Yes. Моят въпрос е, понеже ние говорихме за различните мантри, но въпросът е Хари Кришна мантра, може ли да се правят най-различни интерпретации на мелодиите, защото това съм чувал, най-различни такива хора, които занимават с музика. So you spoke about different songs, you know, and mantras different from Hare Krishna Mahamantra. But what about interpreting the Hare Krishna Mahamantra with different melodies, like for example some musically inclined devotees, you know, chanting in different melodies, and what about that? Yeah, I think that, you know, various melodies and tunes is not bad. Мисля, че отделните мелодии и как се казва това? Тоналности, няма проблеми с това. You're still chanting Hare Krishna. Вие повтаряте, все още повтаряте, възпявате Харе Кришна. But probably tomorrow, но вероятно утре there's a little section on using harmoniums. Ще има една отделен раздел, отделна секция, свързана с употребата на хармониум. Which is also not very well received sometimes when I tell people this one. което също няма да бъде много, което също не е много добре приемано понякога, когато говоря на хората по този въпрос. Especially the guys with the accordions, they hate it when I tell them this. особено момчетата с акордеоните, те мразят, когато аз говоря за това. But Prabhupada he was introduced to an old couple that retired and they wanted to join ISKCON. На Прабхупада бяха представени една възрастна двойка, които се бяха пенсионирали и искаха да се присъединят към ИСКОН. And it was mentioned this man was a musician, good musician. И този човек, мъжът, той е бил много добър музикант. And that he could teach, the kids in the Gurukul how to play the harmonium. И той можеше да обучава децата в Гурукула как да свират на хармониум. And Prabhupada said no. He said kartals, drum, that's nice, but not the harmonium. Но Прабхупада каза не, каратали и мриданга е добре, но не хармониум. He said because if we introduce all these instruments, other instruments, тъй като каза Прабхупада, ако ние въведеме всичките други инструменти, then they'll just be concerned with the tunes. Те единственото, което ще ги интересува, ще бъдат тоналностите, and not the mantra. Но не мантрата. So it's an interesting comment. Или дали е вярно, дали е тонално вярно. Така че това е един интересен коментар. Whether you're actually attracted to the holy names or you're just attracted to the particular melody. Дали всъщност си привързан към светите имена или към определената или към просто една определена мелодия. So Prabhupada said I don't want to divert their attention from the holy names. Прабхупада каза, аз не искам да отклонявам вниманието ви от святото име. Because he used the harmonium. Разбира се, той използваше хармониум. I mean, Prabhupada was the most wonderful harmonium player. Прабхупада е най-прекрасният свирач на хармониум. But he also, there's another letter where he wrote to Baudak where he tells him, apparently Baudak had written and asked him about using the harmonium. Bahudak. He'd written to Prabhupada to ask about the use of the harmonium. Бахудак е написал писмо до Прабхупада, изпратил писмо до Прабхупада, питайки го по отношение на употребата на хармониум. And Prabhupada replied, he said, it is not for arati or kirtan. И той Прабхупада отговорил, че хармониума не трябва да се употребява на арати или на киртан. It is only for bhajan. То е само за баджан.
As I say, sometimes that's not a very popular statement to make in some places, but На някои места това не е много популярно, няма да бъде много популярно твърдение. Because people get very attached, to playing the harmonium in the artis but actually Prabhupada specifically said it's not to be played in the artis and тъй като по тези места бактите са много привързани към това да използват хармониум по време на арати, но всъщност Прабхупада казва, че той не трябва да бъде използван хармониума по време на арати и киртан. And with this couple he added that he said in Lord Chaitanya's Leela. И по отношение на тази възрастна двойка, той казва, Прабхупада казва, че even though there were other instruments there, like the esraj or the sitar, че в Чайтаня Лила, въпреки че е имало много други инструменти, подобни като есарач или ситар, but they were not using them. Но те не са ги използвали. Only kol and karatals. Единствено мриданга и каратал. Because they were concentrating on the holy names. Тъй като са били концентрирани върху святото име. Yeah, rather than, orchestration and all these things. Вместо оркестровата разработка и всички подобни неща. Because in some circumstances when you want to attract newcomers and things, you want to make a nice, performance, that's okay, it's fine. Разбира се, при определени обстоятелства, когато искате да привлечете вниманието на новодошлите и тогава правите нещата да звучат добре, тогава това е приемливо. But to the committed chanters, it's the holy name that counts. They don't care about the Но за тези, които са отдадени на възпяването, за тях важното е махамантрата. Therefore, you'll see Prabhupada, whenever he chanted Hare Krishna, he had this very simple melody. По тази причина може да видите, че Прабхупада, когато повтаряше Хари Кришна, той използваше тази много семпла, проста мелодия. And that's all he ever chanted. И това е всичко, което той е пял. And on the basis of that, he spread the holy name all around the world. И на основата на тази проста мелодия той разпространил цялото движение по целия свят. It wasn't, because he had some nice tunes and things like that. It's just the purity of his chanting. Не е на основата на това, че той използвал някакви много хубави тоналности, а по-скоро по силата на неговото чисто възпяване. So that, there's nothing wrong with different melodies. Няма нищо лошо по отношение на различните мелодии. But the real point is whether you're concentrating on the holy names or not. Но нещата са същността на нещата е дали сте концентрирани върху святото име или не. Yeah. За мен е много мистично и как Шрила Прабхупада с такива прости мелодии успява да се влече толкова. He confirms that it was kind of like mystical for him. How was it possible for Prabhupada to attract people with such simple melodies? Yeah. Prabhupada said, when a pure devotee chants, Прабхупада казва, когато един чист предан даден възпява, he doesn't even have to request others to do it. Той дори не трябва да моли другите да го правят. But they do it automatically from hearing him. Те го правят автоматично, следвайки го след като го чуят. That's the potency. Това е неговата сила. All right, it's very late. We're going to finish at this point, and tomorrow we'll have a little bit about making up poetry and your own verses and things like this. Ще свършим до тук, а утре ще продължим с това, с писането на поезия или собствени стихове и така нататък. Шрила Прабхупада ки! Джай!